Wir kommen zur Präsentation der Top-Athleten. Für sie ist es eine Premiere in Berlin, zumindest über die Halbmarathon-Distanz. Ihre persönliche Bestzeit ist 68,08. Die dreifache Gewinnerin des Hannover Marathons. Herzlich willkommen von der LGT bis Finanz Regensburg. Hier ist Dominika Meyer. Sie ist die drittschnellste deutsche Halbmarathonläuferin mit einer persönlichen Bestzeit von 67,28. Es ist ihr vierter Start in Folge hier in Berlin. Sie startet für Düsseldorf Athletics. Wir sagen herzlich willkommen, Esther Pfeiffer. Im Jahre 2025 gewann sie den Buenos Aires Halbmarathon mit einer persönlichen Bestzeit von 65,46. Turniere hier in Berlin. Sie kommt aus Kenia. Herzlich willkommen, Veronika Lohe. Und mit einer persönlichen Bestzeit von 64,44 gewann sie den Kopenhagen Halbmarathon 2025. Sie ist die schnellste Läuferin der Welt. Herzlich willkommen aus Äthiopien, Likina Amba. Bis zum Start. 1 minute to the start. The deciding factor, really. It's only about 6 degrees centigrade here in Berlin, but the anti-clockwise course runs east to west with this all these top runners you can see running at the moment in a pretty much in a southerly direction towards the first major feature on the course, the Siegersäule. It's a massive tower, 67 meters high, so about 200 feet high, which commemorates the German victories over Denmark, Austria and France, which are named the founding of the German Empire back in 1871. That's what they're going around now. I don't know if we're going to get a shot of it. There you see to the right of the picture the hedges around it, the Siegersäule with a gold Elsa, a gold angel up on top. But this, of course, is very much along the course of the Berlin Marathon in certain sections. As you can see, blue skies largely above Berlin at the moment. And that men's elite field, well, they are ploughing along at the moment at about 59-minute pace. They're hoping to go out at around 2:47 per kilometre. That would take them through 10k in just under 28 minutes. There is Gold Elsa, as I say, quite a magnificent feature on the course, and something that
on the Berlin Marathon morning is always well branded, always has big numbers of spectators around it. They will spread out very quickly, of course, with this high caliber elite field pushing along through this early kilometre. A couple of minutes on the clock now. I can tell you there are 7 men in this lineup with sub 60-second personal bests. Yesterday in Prague, the Generali Prague Marathon, the 26th edition, produced a fabulously fast winning time, 58:16 there. By Quizera of Burundi. And there was a little bit of competition between these great spring half marathons here in Berlin this morning. They would love to see a quicker time than that. And Michael Temoy is amongst the favourites as we see that picture-in-picture there of the Siegersäule, that victory tower. But Michael Temoy of Kenya, a real newbie, was only 21 3 days ago, ran 58 minutes exactly for the Rome Ostia half marathon back on the 1st of March. So what, 4 weeks ago? 4 weeks ago today. He's relatively experienced on the roads. I wonder how that will affect him today, because he's up against some very, very experienced athletes here. Gideon Kiprotich, who has run 58:49, funnily enough, when he won Rome Ostia last year. Dominic Lobalu of Switzerland. He's one of my dark horses, by the way, Lobalu of Switzerland. 27-year-old's a best of 59:12 and Swiss national record. He's in fabulous shape, but so is Amanal Petros of Germany. It's his 19th half marathon. He too, super experienced, best of 59:31. He's not only looking to improve on his own German record from when he was 3rd here last year, but also hoping, Petros, that maybe he can threaten the European record. That is a tall order. Andreas Almgren of Sweden in Valencia last October running 58:41. That on the Valencia course, which produces so many records at the 10K marathon and half marathon as well. Indeed, Spain is the hot place to go for quick times these days, if you'll forgive the pun. Whether it's Seville or Barcelona or indeed Valencia itself. They have 3 or 4 venues which are just churning out so many incredibly quick races this last 2 or 3 years. Well, the pacemakers here in position and going pretty well at the moment. Daguino of France is up there as well. He's a 59:46 performer. He's in the blue with the white arm sleeves, just left of picture. Nega, you can see there as well. Beraket Nega, he's a 60:03 performer. Looking to go for the first time, to right of picture, Nega. Looking to go sub 60 for the first time. Ran 3 half marathons last year, winning his debut in Riyadh, and then he ran that personal best when he was 4th in Buenos Aires last August. Nega. Kiprotich, watch him, Gideon Kiprotich, there he is, centre of picture, just tucked in behind these fellas nearest the camera. The 24-year-old Kenyan, best of 58:49. His debut was 3 years ago in Delhi when he ran about 63 minutes, but his target as well is to go run a legal sub 60. His personal best, 58:49, was in that Rome Ostia race, which is a point-to-point. It runs from the Italian capital out to the coast, Ostia. So it's a point-to-point course and slightly downhill. But this is a very legal course. You heard maybe earlier Mark Milner, the race director, explaining that this entire circuit, 21-kilometre circuit, only has a 4-metre height variation in it. It is pretty much dead flat. I think it's regarded by many as the fastest course in the world. But they are stretching out very quickly. The front end of this elite field dragging them along. That's the second pack. They're looking to go out at about 59:45 tempo. That's 2:50 per kilometre for the leading men. We'll come to the women very shortly. It is a superbly strong women's field, and indeed, course record is the hope there. Stands from last year's race at 63:35 by Fotchen Tesfaye of Ethiopia. But at the moment, we're focusing on these men. And that's a pretty big lead pack with 6 minutes on the clock. We'll get some splits for you as soon as we can. Looks like the first kilometre was a 2:50. That is pretty much bang on the money. And then a 2:49 for the second K. Those are unofficial splits, by the way, but it has set it up really nicely. And of course, the pattern of recent major half marathons, when you think that Jacob Kiplimo set a new world record in Lisbon 3 weeks ago of 57:20, the pattern is to go out really hard and establish the tempo through the first 5 and 10K, get to halfway with a little bit of a cushion, and then try and survive through the
the next 11k through to the finish. This is gradually whittling down, isn't it, to about 15 athletes in this front group, right in the middle of the pack. He's not particularly tall, he's almost hidden in there. Is Emanuel Petros, the German favourite. Many people think he can not only set a German record here today, but threaten that European record, as I said, and maybe win the race. The former Eritrean running in glasses because he finds that when he gets the wind in his eyes water a lot, which is far from ideal. Now coached by Renato Canova, the famous Italian coach, and has been training in E10 in Kenya. As Petros, there he is in the glasses, right in the centre of picture, in the sort of pink top behind Nega. Alemu, another athlete to watch here. Promising well. This is looking really good at the moment. We're hoping they'll get to in what, about 8:30, something like that. 8:40. If they can hold on to this tempo at the moment, which is around 2:47 we need. There is Emanuel Petros. Well, Petros, we interviewed him just before the start of the race. Emanuel there on his bib, and he is nervous. He was being interviewed about 5 minutes before the gun. That third kilometre at 2:09, so 59:33 tempo. That is absolutely bang on what was hoped for. The course record here, by the way, 58:42. Eric Kiptanui. That was back in 2018. He won by nearly 2 minutes that day. There you can see the course. They're at the 3k point at the moment, the northwest corner of the circuit, heading out towards Charlottenburg. Charlottenburger Schloss, the castle it's called. It's more like a stately home, really, out the northwest of the course. They've got the Tiergarten, the greatest big forested area right in the centre of Berlin that is so beautiful for running. That's well behind them now. And the racing groups having to watch the athletes in front of that big pack. I think quite a few of the athletes here are living on a rather than a realism. Now we can go back to that women's elite field. 3:06. Meaning they're at 66 tempo, this women's elite field. The favourite, very much Ambao Likinbao, 28-year-old Ethiopian, who has a best of 64.44. That was Copenhagen last year where she took a victory. This year she's had a really far 10k in Valencia. And of course they will be a couple of women's leading pack by a lot of very good national standard male runners, because they know this pack will be moving along at around 65-66 minute tempo, so they use that as a kind of upping group for themselves. Kind of cheeky, but it happens in all the major races, whether it's a half marathon or a marathon. As you can see, conditions are really perfect. When we got up about 3 hours ago, the streets of Berlin were pretty wet. We were concerned that it would be slippery underfoot, but the roads have dried out, the sun is shining, there's very, very little breeze across the city of Berlin. It's so deeply embedded in Central Europe, so far inland, it doesn't get much wind. And I've been to about the last 20 Berlin marathons here in the centre of and they just don't get any wind in Berlin to speak of. They're really lucky, right in the middle of Central Europe. There's that women's pack, and one of the chasing packs on the men. But they will hang together for a little while. Big hopes around competitors this morning. Gesa Krause, the twice European champion at steeplechase, is in there. Dietrich, whose birthday it is today, celebrating her 27th birthday. She's in there. She's a 68-minute performer. Dominika Meyer from Regensburg, she's a 68-minute performer. They've got a really good pack of top runners, the Germans, on the female side and on the men's as well. But on the female side, most of them are taking place this morning. Esther Pfeiffer is in there as well, just recently won the German championship. She's from the Düsseldorf club. The Germans are lucky. They have so many world-class races within Germany
They don't actually have to do much to get great racing on a pretty regular basis, whether it's 10k marathon or marathon. Well, the lead pack for the men's race taking a sharp turn there. That is turning onto Schlossstrasse. They've just passed 4 kilometers and they're now heading pretty much due south. The sun, of course, rising in the east. That's why the shadows are where are for these runners. And the gap's growing to the queuing athletes. There is Charlottenburger Straße. So it's the summer resident of the Prussian kings back in the 19th century. A lot of Baroque and Rococo and classical architecture in there. It's also got amazing gardens alongside the River Spree, the big river that runs zigzags around through Berlin, northern Berlin. But I don't think these athletes are too bothered about the culture and the architecture around them, focused on the race on hand. 13 minutes on the clock, this women's elite field, the 4:3:06. That's good. Great pacemaking for them. Metronomic running for the elite women. And of course the nature of tops these days quite often sees negative splits. That is the second half with an acceleration through to the finish after the first half, which just established the basic tempo. These pacemakers side, but a responsibility resting on their shoulders. So men's pacers, Dennis Kipkemoy and Kelvin Kiplagat, need to get it right. And if you're asking why are they pacemakers, well, they establish the tempo for the main pack. They take the burden of getting the speed right off the actual racers. They make sure that they go out at a good, healthy pace. Coming up towards 5k and waiting for that split to come through. And 14:02 the split at 5k for the men. That is pretty much. But we're looking for 27:58 at 10k. That would be 15 numbers. So 14:02. We're not going to quibble over a couple of seconds here. They are being stretched here now. I don't know if the pacemakers have had a shout, but really shifting. And look, the pack behind them gradually went down to 2 by 2. It was a pack sort of 6 across. Now it's thinning out a little bit. They're having to work so hard to maintain this tempo. The standard of half marathon running, the pace they have to run, extraordinary. Always helps if there's a couple of pacemakers that they can work together side by side, communicate with each other. Amanal dropping away second pack off the main group, and I wonder if he's in a bit of trouble already. He is so experienced. I'd like to think he's just judging things right here. Maybe he feels it is a little bit too quick, the former Eritrean. Remember, he is so experienced. He's the World Championship silver medalist in the marathon from last September in Tokyo, where he lost by 1/10 of a second in a dip finish. He was out-dipped by Tanzania's Alphonse Simbu in Tokyo. They ran under 2:10. His time was 2:09:48, the same as Simbo, in sweltering conditions in Tokyo. It was an astonishing performance, but he was almost literally the thickness of a vest away from taking world title. But there he is in the background, top right of your picture in the pink vest. That is Amanal Petros, who's dropping away pretty quickly, and there will be considerable concern that he is, maybe 20-25 meters behind the lead group. Now you can see tucked in between the pacemakers there is Temoy, the youngster. His birthday 3 days ago, 21. 58 minutes exactly he ran in the Rome Ostia race back on the 1st of March. He's Japan-based. He runs for the GMO Internet Group team. Remember, all the Japanese runners and anyone based there are sponsored by the big commercial outfits. And in fact, they're a very, very proud outfit at the moment. They won the 2026 New Year's Ekiden, where 7 runners share together sort of Ekidens or relays in Japan, get massive followings, over 100 kilometers. So he's established in Japan, and that is really good. You get a really good base of firming technical support, and
everything for you if you run for those Japanese club. But it was a course record he set in the Rome Ostia race weeks ago. Improved by 2 seconds the 4-year-old time of a certain Sebastian Saue, which was 58.02 4 years ago. And Saue, by the way, if you're not familiar, is the world's #1 marathon runner at the moment, focusing upon the London Marathon in 4 weeks from today. Many of these athletes are, of course, they're using this race as their preparation for one of those big spring marathons in Boston or Paris or London, Rotterdam. There's that chasing pack. Now, Petros should not be in that pack in theory, but he is. That's the second pacing group being led by Morgan Le Guin of France. They're meant to be getting to 10k in 28.20, running about 59.45 pace. And Petros, remember, last year running 59.31. The leading women, by the way, look like they're coming to 5k. Yeah, they've just eased through 5k in 15.42, the leading women. And that, for the women as well, is a little bit on the slow side. I mean, that's obviously around, what, 3:08 pace, and they were looking for 3:02. I wonder if the cold temperature is affecting one or two of these athletes. It is always hard to really feel fired up when it's cold. 5 or 6 degrees centigrade is 2 or 3 degrees below what is ideal. I mean, it's always cool here, nearly always cool here on Berlin Marathon morning each September. It's usually about 8 to 10 degrees centigrade, but once you get below 8 degrees centigrade, 9 degrees centigrade, it's a little bit too cold for what is ideal. I'm actually a little surprised at how few of these runners are wearing gloves or arm sleeves or warm hats. So approaching 7 kilometers, the elite men, Kurfürstendamm. They'll take a left-hand turn to Kudamm, as it's known affectionately, along the southern sector of the race, heading in an easterly direction. And this is thinning up pretty quickly, isn't it? There's Esther Pfeiffer in that women's field, very much amongst the favourites. We understand she's been suffering from a cold. 3:02 that last kilometre. Now that's interesting, because they were running 3:06s, and I wonder if somebody shouted at the pacemakers and said, "Come on, get going, guys, you're significantly too slow." So they are picking it up a little bit, but Pfeiffer looking okay at the moment. Just a week after winning the German Championships in Frankfurt. There she is in the pink, the 28-year-old from Dusseldorf. Very modest track times, Pfeiffer. She is an out-and-out road racer. A little 10Ks to sharpen up for these half marathons, both of those coming in January, around 32 minutes for Pfeiffer. One of the big looks the part, looks comfortable too. It's a pacemaker as well. Pfeiffer, well, just checking, hard to tell if this is the 67-minute group or 68-minute group. Tobias Prata is meant to be leading the 67-minute group. Max Norris the 8-minute group. So Pfeiffer is at 5k. She's about 20 seconds down on the leading. Now Petros is in real trouble. 2:46 that last kilometre for the elite men's race. Remember, they're looking for 2:47, 2:48. So they have now just about down into the right temper. But that is Amanal Petros. That a real early shock and disappointment. A third of the way into this race, 21 minutes on the clock, and Petros hasn't been able to live with the lead pack for more than about 10 minutes. He's about 70 metres down now, and here we go. These are the big names pushing on. It looks like makers might have dropped out. The writer picture who returned from Cape Town just 2 days ago, where she was training in the steeplechaser and has been struggling to really get to grips with road racing and the half marathon. She should be 2 or 3 minutes quicker than that case of Klauser, but she is official splits at 5k. Michael
favourite. 14.02. Dominic Lebalu. Switzerland is up there as well. The 10,000 metres back in 2022. He's a fabulous track racer and range. It's astonishing. He's run 3:34 for 1,500 metres. He was 5,000 metres in Paris a couple of years back. And dream half marathon racer as well. 59:12 is Swiss national record set in Copenhagen 2022. The Amanal Petros in the background there in the pink with that second group. 2:45 the 8th kilometre. They are shifting nicely. The projected time now with 22:18 at 5 is 58:48. So they have gradually upped it. So we're looking at about 59.5 minutes. Finishing time now they're getting down into the 8s. So they really have accelerated this last 2 or 3 kilometres. That chasing pack. Well, about 10 strong. Moving, I suspect, at around 60 is about a minute slower than Petros. Amanal Petros was hoping for run under 60 once. Many times he's run in the 60-61 minute race. That is why it is such a big shock that Petros has dropped past there. That is Lebalu. As a youngster at the age of 9, fled South Sudan and went to Kenya, and then he came to Europe as part of an IOC refugee team. Competed in, didn't get on the plane home, stayed in Switzerland, and he's now proudly been adopted by Switzerland. They understand he may have hernia in his groin, and if that is the case, then it is very, I wonder how long he'll carry on running in pain, and he's way due. Sometimes it's better just to make that really tough decision, drop out, save your powder for another day. There's Eva Dietrich, big girl, 27 today. Won the national 10k title back on the 8th of March in 31:54. A lot of these athletes are sharp half marathons with 10k races. She's actually a great performer here in the European Road Running Championships in Leuven in April last year of a 10k. She's the 3rd German at the moment. That was in April last year. Pretty solid in the track. Just under 9 minutes for 3,000 and 15 for 5,000. She's never done a marathon. She's gradually learned as a road racer. Tiptoeing along, isn't she, really? From Eva Dietrich. And generally speaking, it does help the elite women to have male runners around them. I've on races over the years where the big pack of national stand-up club runner males block the view of the elite women, which isn't all. They're just at the back of these guys. Quite a windbreak there for me, if there is any wind out there. What about 20 strong? Mostly male. So Dietrich has plenty of vests to hang on to, so to speak, section of the race. They've been out there now for 26 minutes, and that groin strain, or at least not showing any signs of pain, but if you're running with a degree of discomfort, it can limit your stride length, limit your power, limit pretty drastically your potential on the day. And him, after a good training period in Kenya, he's heading back to Kenya, we understand, planning to run the London Marathon in a month's time. Tough old time, but at
some championships. He had an infection in Paris, didn't finish the marathon there. He was a European bronze medalist in 2024 in Rome. He was battling the lead there. He stepped on a barrier on the inside of the track in the Olympic Stadium in Rome and twisted his ankle. Christoph Pfeiffer though, looking very smooth indeed, moving nicely, and see if we can get Pfeiffer's splits for you. She's gone through 5K in 16:05, Pfeiffer. The Berlin Marathon is renowned for its massive crowds, but it's usually a slightly more user-friendly temperature in Rome in Berlin in September for the marathon. Today it's a cool morning. Emanuel Petros now chasing his pacemaker. I don't know if he's had a word with a pacemaker. He's shouted at him to move along, but all of a sudden there seems to be a little bit more urgency. Maybe that discomfort has eased off for Pfeiffer, for Petros, and he's moving a little bit more freely now. I know his coach Renato Canova will be watching this with a degree of frustration, but I don't think it'd have lined up if it was a really incapacitating pre-race injury. 10k in this men's field then. 10k in 27:50. That's nice. That is quick. That's a little bit quicker than we expected. 27:58 would have had them on 59-minute tempo, so they're on clearly on about 58:30 tempo, and there is that leading men's pack. Look, plenty there. 4 of them up there at 27:50 at 10k, and then about a 5-second gap back to the pursuers. That is sets it up really nicely. Not super fast, but sensibly quick. I can tell you that when Kiplimo set his world record in Lisbon, 3 weeks ago, he went through 10k in 27 minutes flat, 27 exactly. Leading women 3:05 that last kilometre, and they were looking to be moving at about 3:02 tempo. That would be 64 pace, so 3:05. Well, they're at an around 65-minute tempo in that women's race, so they're moving nicely. And it looks like when they're together like this, we're going to get not only quick times, but a really nice race as well. 9 degrees centigrade. Well, if that's true, it certainly feels cold here in our little box near the finish line, but if that's true, then it is warming up a little bit. That's more user-friendly. Slight wind from the west, 11 kilometers per hour, but they'll be sheltered from that a lot of the time. And actually, if they have got the wind coming from the west, then it should be behind them for much of the middle section of the race as they travel from the southwest corner of the circuit over to the east, where the Berlin City Palace will see them shortly after that take a left-hand turn. But you can see Ambal there in the blue to the right of picture. She is the pre-race favourite. Won that Copenhagen half marathon back in September in 64:44. Music, another major feature on the course in Berlin. Here, there and everywhere. You will get roared on by the crowds and hear booming music, enthusiastic music, I think you could say. Now, it's breaking up a little bit. Look at that, the last 3 kilometers, 2:44, 2:47, 2:46. They are shifting. They are really moving, and Lubalu, my pre-race favourite there in the white vest, is such a smart racer. He's super experienced now. So often in these racing situations with the Temoy in the middle there, and Andrea Kiptu, to the right of picture, so often experience counts for a great deal when the pressure is on in major races. Kiptu, the 24-year-old, was second in Naples, or Napoli, depending on where you come from, back in February. He ran 59:27 there.
Dominic Labalu, though, this running here in his 10th half marathon, his best on the roads for 10k is 26:54. And if you've run under 27 minutes for 10k on the roads, you are strong. You're super strong. Speed, endurance, and strength. The women 31:02 at 10k. All the big names there. Ambao, Lolio, Girono. 31:02. Pretty much spot on. And that means they're on schedule for something around 65.5, I reckon, in this women's race. Esther Pfeiffer looking really good. Now, we did hear that she's just been suffering from a cold, but she's looking strong. And I think it's going to have a good run here today. She'll probably collapse this afternoon, but I think she'd settle for that if she can get a great race done. 31:50 at 10k, Pfeiffer. And that is that's great running. That's great running. That is, well, almost as quick as she ran last week. She's 47 seconds behind the leaders, but that matters not, because if they're on 65-minute tempo, 65.5, she at 10k, 47 seconds behind. So it suggests that Pfeiffer, with a best of 67.5, is heading for a big PB. 31:50 there for Pfeiffer. Dieterich 32:09, 19 seconds down. Dominika Meyer, Gesa Krause. Look, almost a minute behind Gesa Krause, the 33-year-old. She is very much a middle distance specialist, Krause, and I just wonder whether the half marathon is a bit beyond the top end of her range. Nielsen there, the pacemaker in the white vest, David Nielsen from Stockholm, doing a good job. Big thank you to the pacemakers today and all the volunteers in the course. Hundreds of volunteers, of course, making an event like this possible. But here is the leading trio in the men's race. We're down to 3. Dominic Labalu in the white vest, looking very, very calm indeed. Potsdamer Platz they're at now. That is at around 12k. They've taken a left-hand turn at 11k, heading slightly northwards at Potsdamer Platz. And then at around 13k they'll cross a line of cobbles across the road, which is the old line of the Berlin Wall, erected back in 1961. There is Pfeiffer. She will know, I'm sure, that she is the leading German at the moment. Some way behind this trio. And they are shifting. I just get the feeling that it is Labalu who's turning the screw now, putting the pressure on, testing the other two. Former South Sudan athlete, 27 now. And here, possibly heading for a new Swiss record, 59:12 his best. There's the course, as you can see. They're at around 12k, 13k, towards the middle of the southern side of the course. Potsdamer Straße, one of the famous streets on the Berlin Marathon course. A lot of this is around the Berlin Marathon, same streets as the Berlin Marathon. Temoy hits the front for the first time. Japanese-based Kenyan, only 21. He has track pedigree. Don't think that he's, well, I said he's relatively inexperienced on the roads. He does have track pedigree, 7:38 for 3,000, 13:01 for 5,000. And back last November, can you believe? In November, he ran in a 10,000 in Japan, ran 27:23. Interesting style, isn't it? Long loping stride, Temoy. Haven't seen him race before, but that course record in Rome, Ostia, one of the great European half marathons down in Italy, indicates that he's in fabulous shape, and that was only a month ago. And I always put enormous store in recent form for these elite athletes. And if Temoy has come away from that Rome Ostia race a month back, sharpened up a little bit, put in some hard work, then he will be tough to beat today. It could be a real classic, this one, between Temoy and Labalu. There is the leading woman now, Likina Ambao. Late developer, mind you. She's 28 years old, and lots of personal bests over this last couple of years. She only started serious running in 2020, so what, just over 5 years ago, and yet she's 28 years old, Ambao. So you could say she's like a car that's a few years old, but actually has got very low miles on the clock.
Very few kilometres on the clock. Single file now. Temoy, Kiptu and Labalu. I wonder if they're running into a slight breeze here. There's a furrowed brow there for Labalu. He's working hard. He's concentrating on staying behind these two. And I think maybe he surged a couple of kilometres back. 250, that 13th kilometre. They're still on schedule here for something around 58.40. And Ambau at the front end of this women's race. We know she's in fabulous shape. .308, that last kilometre for them. Well, 308 is about 65.5 minute pace. But she's alongside her pacemaker now. And I wonder if that suggests that she wants to go quicker. He should get that. The body language of the person you're supposed to be pacing, when they pull up alongside you, tells you need to accelerate. And he's doing a good job here. David Nielsen was scheduled to go out at about 64-minute tempo, 3:02 per kilometre. He needs to pick it up now, and Ambau indicating there, I think, that she wants to go quicker. Here's that leading trio. Still Temoy out in front. And here's the chasing pack for the women. Ambau in the lead, but only about 15 metres behind. Now, you can see Nielsen here pushing hard in the white vest. The man from Stockholm doing a wonderful job. And Ambau, I don't know if she said anything to him, but pretty much moving alongside somebody, maybe giving him a nudge with your elbow, tells the pacemaker, come on, move it along. And this is interesting. There is Petros, who went through a really bad patch for the first 20 minutes or so. 10k in 28:07, Petros. That is, well, would have put him, what, about 17 seconds behind the leaders. Yeah, he was 28:07 at 10k. The leaders, remember, went through in 27:50. That would put him over the full distance, what, some 45 seconds down on the leaders. We think they're on schedule for about 58:30, 58:40. So that would mean he will be still on schedule to run in the low 59s, Petros. And he is looking better now than he did over the first 20 minutes or so. It looks almost like that pain might have eased off. There's Ambau, tiny figure. She's dwarfed by those tall male runners around her. There was talk of her perhaps aiming for the course record here this morning, but the event record, well, it is a fabulously quick 63:35 when that was set last year by Fortune Tesfaye. It was the 5th fastest time in history. If she can break that today, she'll go number 5 all time. Ambau, I don't think that's likely. She's never run for Ethiopia, even though she's 28. She's one of those athletes who runs on the commercial circuit and isn't too bothered about pulling on an Ethiopian vest. The leading men 2:49 that kilometre. So yeah, that is quick. That is very quick. That is basically just outside 59-minute tempo. And now another man at the front. Kiptu hits the front for the first time. When he ran that 59:27 in Naples, what, about 6 weeks back, it was a personal best by over 2 minutes. But he finished 26 seconds behind Italy's Yaman Kripa, who ran 59:01, making him the 2nd fastest European ever. Ambau, 31:02 at 10k. Looking very calm, isn't she? Looks like she's enjoying this, on top of her game. There's just something about the body language of the stride and that. You can see the pacemaker actually talking to her. Ambau, a predicted finish time, about 65:30 at the moment. That would be quick, but she'd be disappointed with it. She's run nearly a minute faster than that. As we go back to this lead men's group, and it's still Kiptu leading now. We've had 3 different leaders over the last 7 or 8 minutes. It was Labalu, then it was Temoy, and now it's Kiptu. Each of them taking their turn at the front, almost cycling style. And that suggests each of them is feeling pretty good at the moment. And there you can see in the background, top of picture, the chasing group. And Amanal Petros has indeed raised his game. The leading German here today has closed on the leaders very significantly. He's only about 15 meters down. He must have been flying this last 5 or 6 kilometers. Here he is,
Amanal Petros with his pacemaker there. Koech is there too. He's looking okay. Good that Petros has got some company there. That's a Robert Kiprop Koech, who was 10th here last year in 61.49. He's never broken 60 minutes. Indeed, his lifetime best is just inside 61. He's going to run a smashing personal best here if he can hold on to this, Robert Koech. And Petros, I wonder, part of me wonders if this was, he's doing this on purpose. This is all part of some grand plan. Let's hope that that groin pain that we've been told about once the race had got underway is easing off and he can close on this trio. 2:51 that last kilometre. A little bit slower, but just looking at the last few kilometres, they've gone through 15k now in 41:54. I wonder whether or not that pain for Petros in his groin has just eased off because it's warmed up and you get more blood flowing through it and it stretches out a little bit. Sometimes an injury will tighten up and you have to stop. Sometimes an injury, especially with the adrenaline pumping through your veins, can ease off. 15k then, 41:55. And you can see Kiptu, Temwe, Labalu there, and Dagino 7 seconds down, and Petros 13 seconds down at 15k. That was 41:54, so it was a minute and a half or so ago now. I think he's closing. The predicted finish time for the leading trio is just inside 59 minutes now. They have slowed a little bit over the last 3k or so, and Petros, Amanal Petros, has had that opportunity offered to him, and he's grabbed it with both hands, and he's closed on that leading trio now, along with Koech. And we could yet, going into the last few kilometres, get a pack of 5 or 6 together on that long finishing straight. We understand, by the way, that the finishing straight on Unter den Linden, it's about 2 kilometres long. It's the longest finishing straight in any major road race in the world, apparently. It's dead straight for about 2 kilometres. They pass through the Brandenburg Gate, that famous Brandenburg Gate with the horse and chariots above it, with 190 metres to go. The finish line is much closer to the Brandenburg Gate than it is for the Berlin Marathon. Now here is Petros trying to hang on to this chasing group. They've got the bit between their teeth here, and he looks like he's struggling to go with this. There's definitely an acceleration there from Koech, and Neger, Bereket Neger, is working in this second group, and Amanal Petros grimacing a little bit there. Has he taken his glasses off too, or is he still? Yeah, I think he's lost his glasses, so not worried about the wind in his eyes. More focused upon staying with that second group and the acceleration that's gone in and continuing to close on that leading trio. Well, the lead vehicle easing around the streets of Berlin, the dead street, flat streets of Berlin. The leading men, 2:50, that's 16th kilometre. And we're down to 2. Labalu now doing the pushing, and one of them struggling, and it's Temoy, I think, back in third place, who is struggling. The pre-race favourite, after that super quick time in Italy 4 weeks ago, might have just hit the red line, because he is a few metres down on the leading pair. As we can see here now, almost single file for the leading ladies. Lakina Ambauer of Ethiopia, the 28-year-old, is tucked in behind her pacemaker there. Nielsen from Sweden, but at the back of this almost cycling-style group of about 10, there are 3 other ladies, and we've got a wonderful women's contest building with 45 minutes on the clock. Now Labalu here, running smart. He and Kiptu will be well aware that they have got rid of one person, and now we could be down to 2. Dagino, by the way, of France, having an incredible race here. Just looking at the Frenchman, he's a 26-year-old with a best of 59.46. He's going to smash that here today, the man from Talence. European Championship, Road Running Championship silver medalist over 10k last year in Leuven in Belgium. He ran 27.46 in April last year. He has got the credentials. There's Petros struggling to go with this surge from the second group. He has rallied marvellously through the middle 10k of this race after a pretty rough start where he lost a lot of ground on the leading pack. He has worked so hard through the last 10k. I wonder if that is coming back to bite him now with, what, about
4 kilometers to go. Kiptu applying the pressure. Does he sense a weakening in Labalu? You can see Dagino has passed Temoy. I'm trying to see where Temoy is. Is Temoy, has he dropped out or what? Where is Temoy? Dagino there of France, to right of picture, is having a fabulous run. He's been on his own for a long, long time, and that is tough. Always much easier to be running in company. He dropped out of the Lisbon half marathon back on the 8th of March. He was 32nd in the world cross country in Tallahassee back in early January. That wouldn't have been a really confidence building run, but he is a quite fantastic road racer indeed. 27:04 last in November 2024. He ran a European record for 10k on the road of 27:04. 15k 42:08 for Petros. 42:08 for him, and the leaders were 41:55, so he's what, 13 seconds down. The race leaders going for sub 59, and Amanal Petros, if he can hang it together here this last 10 or 15 minutes, he may yet go under 59 minutes himself. A personal best certainly in the offering here for Petros. Remember last year he was third here in Berlin with 59:31. Single file for that chasing group behind Dagino of France, who is in isolation as he has been for a long time. And here is that leading pair. Now I don't know what's happened to Temoy. We didn't see him step off the road, but he has a drop back very, very quickly behind Kiptu and Labalu, and I think maybe he's gone. 41:55 for Michael Temoy. He was the leader at 15k, but that was quite a few minutes ago now. And Kiptu it is, turning the screw. This would be a real surprise. Andrea Kiptu, he's 24 years old, only made his half marathon debut last year in Boston, and he was third in November with 61:30. 4 to 5 kilometers to go. There's the women's split at 15k, 46:20, but she has got breathing down her neck. Lolio and Gerono and Florence Nyonkuru of Rwanda. Esther Pfeiffer and Nyonkuru, in fact the chasing group, look over a minute back, but that's great for Pfeiffer that she's got company there to battle for 4th and 5th. Herbier of France, of Belgium rather, excuse me, back in 6th place, a little further back. So 2 brilliant races building here. And Kiptu hasn't looked around that I have seen. He's continued to just keep his head down and keep pushing. That 59:27 in Naples back in February. Was on a quick course in the rather glorious seaside city on the west coast of Italy, but it's not a flat course. There's quite a substantial climb in the latter stages in Naples, probably worth 20 seconds or so. So you could say that Kiptu has got a 59-minute time in the tank, and he's showing that here today. There is Esther Pfeiffer right alongside Nyonkuru of Rwanda. Now Nyonkuru here is heading for a massive personal best. The 25-year-old has only run 70:14. Esther Pfeiffer, I said earlier, could well be heading for a significant personal best here. She is very much a track specialist. Her track times, a road specialist. Her track times are so modest, they're hardly worth mentioning. She has run 31:50 through 10k today, though. And I always think it helps to have a rival alongside you. Nyonkuru of Rwanda running that 70:14 when she won in Montbéliard in France. Labalu, is he losing ground on Kiptu? Have we got a race leader in isolation now? Kilometer 18, 2:52. I think the wind is affecting them here. You can see the vest of Kiptu blowing around, and I don't think that's just the speed they're moving at, creating that wavering in his vest. I think in his singlet, I think they maybe are running into a windy section here, and that's why that split was a bit slow at 2:52. Amanal Petros on his own, and it looks like he's got Nega behind him, the Ethiopian 21-year-old who was hoping to get under 60 today, and he will if he can keep working hard this last 4K. The split times, yeah, I think they vary depending on where they are running, which direction they're running, and if they've got the wind in their faces or not. I mean, get this, the 16th kilometre at 2:50, the 17th kilometre at 2:45,
And then the 18th kilometre at 2:52, so pretty massive variations in those kilometre splits over the last 3K. And funnily enough, it's at a section of the race where they are twisting and turning over at the eastern side of the city course. But Petros still moving well, having to do the work on his own now. He was coached at the Wattenscheid club by Tony Kirschbaum. And then in 2023 and 2024 started running marathons for Team Berlin, and now he runs for Hannover 96 and coached by Renato Canova, who's had so many great athletes over the years. And this is a battling performance from Petros. I can't wait to hear exactly what the issues were that made him start so modestly and lose a lot of ground over the first 5K. Pfeiffer though, moving nicely. Look at those splits, 3:05, 3:02, 3:04. Good consistent running through the final quarter of this race from Esther Pfeiffer. A couple of males around them, that always helps. That makes them feel like they're moving in a pack. She's not having to make the tempo herself. And Kiptu is away, and he's looks like he's got Labalu in the bag. Kiptu has that critical gap, and he's got a pacemaker with him too, which is interesting, isn't it? Because he's now effectively getting assistance from that pacemaker. And that's trying to see if that is Dennis Kipkemoy or Kelvin Kiplagat. Can't actually see, but those were the two pacemakers designated to help. And that's why he's got the gap at 2:49. That's the quickest kilometre for quite a few kilometres. And to have broken away from Labalu, you know he's running fast. The predicted finishing time now is almost exactly on 59 minutes for that leading pair, Kiptu and Labalu. And this is a difficult section for Petros. He's in a lot of pain. He's towards that eastern corner of the course. There you go, 19K. Very soon the leading athletes on the men's side will be on that long home straight on Unter den Linden. They passed the TV tower. There it is, 368 metres tall. It's about 1,000 feet high. The Fernsehturm opened in 1969, as I understand it, by the GDR, by the old East German regime, so they could peer down on West Berlin and have a sneak peek of what was going on in the free world. It's the tallest structure in Germany by quite some way. And they're heading towards the finish line now. These elite athletes on the men's side, they're on Unter den Linden. It's dead straight now, dead straight shot. Kiptu and the pacemaker pushing on strongly. Could we have a pacemaker winning here today? That would be bizarre. Dagino, who's I think actually gone through a slight rough section, being closed down by Amanal Petros here. Both of them are heading for times quite some way below 60 minutes at the moment. 19th kilometre was at 2:49. So they have, over the last 10K, been moving around between 2:46, 2:49, 2:50. There was a 2:45 there, that 17th kilometre, when Kiptu began to break away from Labalu. But Ambau now, and apparently that's the correct way to pronounce it, Likina Ambau, 46:20 at 18K, and 3:05 for her. And she has got company though on the far side, and that's Gerono, Dazila Gerono, the 23-year-old Kenyan. Is up there. It looks like we're down to two. She's already run a couple of halves this year, Gerono, second to left there in this shot. She won Santa Pola on the 18th of January in 67 minutes. Then she went to Dubai in the Berge to Berge race in early February. She ran 66.59. She was second there. But this is one of those races, arms flapping there from the pacemaker. What is he doing? I've never seen that before in a major road race in the latter stages with a kilometre or so to go.
Kiptu and the pacemaker, and I actually can't at the moment identify this pacemaker for you. We do know it's either Dennis Kipkemoy or Kelvin Kiplagat. I always think, I must admit, and this is just my view, that pacemakers should have to drop out in the latter stages of races. I always think that the racers are entitled to know who they're racing against, and is the guy with pace on his bib beside you, is he actually an opponent? Or is he a pacemaker? You need to know the status of somebody in the latter stages of a major race, and Kiptu here, I think, is beginning to get the clear idea that he's got a race on his hands, even though he's done away with Dominic Labalu of Switzerland, European champion at 10,000 back in 2022, a fabulous racer on the track and on the road, and we know he's in great form too. Labalu won the Bilbao 10K on the 7th of March, 3 weeks ago, by 17 seconds, 27.36. And it's Dennis Kipkemoy, we understand, is the pacemaker up alongside the great running of Kiptu, Andrea Kiptu. Always helps if you know the name of somebody who might win the race on your screen. But Kiptu, and they're talking to each other. Wow! They're on sub 60-minute tempo. They're on around 59-minute tempo. They've gone through 20K. That was at 250. Dennis Kipkemoy, and look at that, there's a rallying going on in the background from Amanal Petros. He's caught Tagino of France. They are in 3 and 4. They're chasing that leading pair of Kiptu, Andrea Kiptu, the 24-year-old Kenyan, and the pacemaker, Dennis Kipkemoy, who are the leading pair at the moment. And there's a real hard surge going on there from the women's favourite, Ambao, Lakina Ambao, working so hard with her arms. And look at this, brilliant running from Amanal Petros. He's closed down and passed Labalu. He's into 3rd place. Amanal Petros on a charge. Is he going to run out of road? 58.42 on the clock. Petros in the background in the pink vest, chasing so hard, coming back at Kiptu and the pacemaker, Dennis Kipkemoy. They've gone through the Brandenburg Gate. They've got about 100 metres to go. We have a marvellous race in our hands. It's going to be a Kenyan victory, but is it going to be Kiptu who takes it now? Andrea Kiptu, the biggest win of his life, there's no doubt about that, in the 45th edition of the Generali Berlin Half Marathon, takes the win. 59.11 unofficially there as he crashes across the line. And look at this, the German title and a new German record, there's no doubt about that, for Amanal Petros. Absolutely supreme running, 59.23 unofficially for Petros there as he takes 3rd place, and that was after a very, very rough, dodgy start from the German. He has run himself into the ground. He's the smart one, wearing gloves and arm sleeves. Maybe he warmed up as the race went on. It's still a cold morning here in Berlin, but what a finish for the men's race, just outside 59 minutes. A brilliant run from Andrea Kiptu to defeat a pacemaker as he was in the start line, Dennis Kipkemoy. Well, how many of them will go under 60 minutes? That's just gone by now, as you can see from the clocks above the finish line. Daguino of France coming through now. He's on about 60.09 unofficially. Superb running from him, although he would have been hoping for so much more. He's really folded the last 15 minutes or so. He'll be frustrated by that. And there you can see Petros and the race winner, Andrea Kiptu, sharing their thoughts after the finish line. Here is the women's leader. Is it going to be an Ethiopian victory after a Kenyan win in the men's race? Is it going to be an Ethiopian victory on the women's side? 3:01, that 19th kilometre in the women's race for Ambao. She is moving really nicely. And still, she has this help from her personal pacemaker through the latter stages. She too now is on that long finishing straight, unter den Linden. Not always ideal, because it becomes almost an optical illusion when you can see something in the far distance and it's just not getting closer as you're running hard. It takes ages and ages to get close to you. Just outside 61 minutes on the clock now, and that's Kiprotich coming home in the men's race. Gideon Kiprotich, he's a 58.49 performer. He'll be disappointed with that. He was 8th last year in 61.25, so that's an improvement, I guess. But there is another of the leading Germans coming home. Pfeiffer coming home, the husband of Esther Pfeiffer coming home.
and he'll be around 61.5 minutes. And they're the leading Germans beginning to pour through the Brandenburg Gate. The Brandenburg Gate, the last remaining gate of the old city wall. It is quite magnificent structure. A lot of people think it's pretty much the center of Berlin. More and more good numbers coming through. 62 minutes on the clock now, just about. Andrea Kiptu's official time, by the way, 59.11 from Dennis Kipkemoy, who was a pacemaker. He ran pretty much the same time. Dominic Labalu in fourth place, but it was Amanal Petros who took third, a fighting third, 59.22 to make it onto the rostrum for him. A German record for Amanal Petros by 9 seconds. Absolutely superb running from him on a troubled day for the German number one. And now, for the first time, she's on her own, Lekina Ambau, the latecomer to the world of international road racing. Only started in 2020, but she moves really well, doesn't she? Accentuated use of the arms there. She really drives hard. We thought she might have been aiming for a course record today. Well, she's still going to run really fast. It's going to be somewhere in the 65s, I think. Well, there's official confirmation of the win for Andrea Kiptu of Kenya. 59.11, the same time as his compatriot Kipkemoy, who was a pacemaker in second place. Amanal Petros, a brilliant German record. Third place, 59.22. Just 1 second ahead of Dominic Labalu, who was running for Switzerland. He was for South Sudan. 59.23, Labalu in fourth. Daguino of France, 59.27. It was a brilliant one from Daguino. My apologies, I think I said he was outside 60. It's a personal best for Daguino of France in fourth place. Bereket Nega, 59.43, in the top 7 there, with Robert Kiprop-Koech rounding them out. Under 60 minutes in Berlin this morning. Once again, Berlin has delivered in spectacular style here. That is a supreme top 10 list, and good running there from Augusto and Dikumana and Said Mechal of France, of Spain rather, 60.24 in 10th place. Wow, brilliant men's race confirmed there with that win for Kiptu of Kenya. And the women's race coming to a climax now. Here she is on Unter den Linden, the race-long leader pretty much. She's worked very hard to shake off her rivals. Here she comes towards the Brandenburg Gate. Lekina Ambau won the Copenhagen half marathon back in September. We know she's consistent. We knew she'd be tough today. She's got a great range, by the way. She's run 4 minutes for 1,500 on the track. 8.24 for 3,000. She is the real deal. And this will be a lovely feeling. In the sunshine now. Pouring it on. 200 meters to go. It's 190 meters from the Brandenburg Gate to the finish line. It's much closer to the Brandenburg Gate than the finish line of the Berlin Marathon. That's another couple of 100 meters behind this finish line. But here she comes. Crowds of male runners in front of her. Now she gets to head to the right-hand side for her, to our left, and she comes towards the line now. The 45th edition of the Generali Berlin Half Marathon. It's going to be a win here for Lekina Ambau, the pre-race favourite. It's going to be 65 minutes and bits, just outside 65 minutes. She's happy. She looks superb. That is a massive win for the little Ethiopian. 65.08 unofficially there for Ambau. And she looks fresh, doesn't she? There's more running in those legs, there's no doubt about it. Boy, oh boy, male runners coming through. And second place there, a really close second place for Dasila Gerono. She has run a massive personal best too. She's lopped, I think, Gerono there. About a minute and a half of her lifetime best. Third place, Lolio. She comes home in around 65.35. That is a personal best for her by about 10 seconds. But it's an Ethiopian win on the women's side at this Berlin Half Marathon today. First 3 home, way under 66 minutes. That is quick running. The top German female we're waiting for now, and we think it's Esther Pfeiffer. She was the athlete who led most of the race for the German side. We didn't really see Geisa Krause, apart from in the very early stages. Deborah Schoneborn, Dominika Meyer, the Hanover Marathon winner with 2:24 last year, and good numbers continue to pull forward. There is Pfeiffer, right in picture. You could just see her there. She's approaching the Brandenburg Gate. Now her best, Esther Pfeiffer, 67.28.
She is going to lop something like 30 seconds off that when she comes through. It's been a great run from her on a really cold morning here in Berlin. It's about 9 degrees centigrade. Lovely sight that. It welcomes you home with open arches, does the Brandenburg Gate. It is quite magnificent structure. I just love those galloping horses. And she gallops through into the sunshine once again. About 150 meters to go. This is the second Berlin victory in effect on the women's side after the brilliant run from Lekina Amabor in the women's international race. Pfeiffer will be the leading German. Here she comes now, Esther Pfeiffer. Some people questioned her running and winning the German half marathon title just a week ago, but the Dusseldorf athlete comes through now to take the German title. Her time is 67.23. Unofficially, it's a personal best by about 5 seconds, there or thereabout. Absolutely superb for the 28-year-old Pfeiffer. 67.27, apparently her winning time for the German title, that is. And that is a personal best, and if that is confirmed, it's a personal best by 1 precious second. And there is her husband. That's lovely to see. Given a big, big hug by Hendrik, her 33-year-old husband. She was the fastest German woman here, and she delivered as well. He also coaches her, does her husband Hendrik. And a German record indeed it was for Amanal Petros. Supreme running from him, 59.22 for third place. After a troubled run, it was a real seesaw race from him. He started slow the first 5K, worked really hard the middle 10K, finished like a rocket the last 5K, catching athletes all the time. There's more to come from Amanal Petros. Clearly there was something wrong through those early kilometers, but 59.22 for him. He was hoping to go quicker. Let's just say that. He was hoping he might get down towards 59 or even under 59. But I think if he can run 59.22 in a race with problems, there is a lot more to come. And to be perfectly frank, objectively, it's a little bit too cool this morning for perfect running. The streets of Berlin are dead flat. The crowds are out in good numbers. Everything else is right. But it's a little cold this morning. For late March in the German capital, 10 or 12 degrees would have been nicer. Lekina Ambau then winning that women's race with 65.07. There it is. Confirmation of the Ethiopians' victory. 65.07. Daisila Jarono 65.21. Veronica Lolo behind her Kenyan compatriot 65.35. 28 seconds down. And Rwanda's Florence Onyonkuru setting a massive personal best there. 67.22. 3 Germans in the top 10. Pfeiffer in the 5th. Dieterich in 7th. Calado of Spain in 8th, just ahead of Dominika Meyer of Germany in 9th place there. But that is supreme running from Esther Pfeiffer. 67.25 from Esther Pfeiffer is a 3-second personal best. I did her out of a couple of seconds. Great running from the German. And another of the Germans coming through there. Was that Dieterich, I think I just saw come through? Couldn't get that name. Somebody limping across the line there. This is still fabulous national class running, 70 minutes. I don't know where you say international class starts. It's these days with the way that times have improved so dramatically. And you've got to remember the world record of Letesenbet Gide from Valencia 5 years ago is 62.52. So I guess you could say that world class now is anything under 68. Is that fair? Send your answers in on a postcard. Further back down though, and remember, 42,500 athletes registered for this one. We'll give you a number of how many athletes actually crossed the start line, picked up their packets and crossed the start line later on. But after 3,000 in the Berlin Mile yesterday, an English mile they ran here in Berlin, 1,609 meters from Lustgarten to the finish behind the Brandenburg Gate. There were 42,500 registered for today's half marathon in Berlin. It's a monstrous race, including 28,000 debutantes, can you believe? And female numbers increasing all the time here in Berlin. The age group breakdown, I can tell you that 60% of the women were from 18 to 25, and 54% of entrants actually were between 25 and 30. And over the years, the increase in female participation in Berlin has been quite astonishing. In the first race in 1981, 5% of the starters were women. There were 466 starters. Only 5% of them
were women, about 20 of them. And then in 1990, 8% were women. In 2000, 20% were women. By 2010, 31% were women here at the Berlin Half Marathon. That in 2010, that was the 30th edition. And this year, of the 42,500 entrants, 46% are women. And actually, if you look at the Berlin Marathon, the proportions are very much the same. But in this 45th edition of the Generali Berlin Half Marathon, 46% of entrants are women. Come on, ladies, get over halfway, be the majority. Let's see you next year come out in even bigger numbers. Well, a German record today will be the highlight. And there were so many highlights to focus upon, but really today we've had two superb races. Eventually a fairly dominant run on the women's side from Lekina Ambao of Ethiopia. She won here today just outside 65 minutes. Was it 65.07? I think Ambao's winning time. Brilliant run from her. She about 20 seconds outside her personal best on a cool morning in the German capital. And great running behind her from her competitors. And in the men's race, a sensational run from one of the pacemakers. It was Kip Kemoy, Dennis Kip Kemoy, who led the lead pack for the entire race, dropped back a little bit, then came to the fore in the latter stages, challenged for the win, didn't get the win. That ended up going to Kenya's Andrea Kiptu, the 24-year-old, who set a big personal best here today. But Dennis Kip Kemoy, another of those weird pacemaker stories from the world of international road racing. Amanal setting a German record in third place. Amanal Petros, that is the 30-year-old, who is former Eritrean, ditched his glasses in the latter stages. Maybe he was focusing too much on clocks by the roadside, who knows. But anyway, ditched his glasses in the latter stages and accelerated through to that new German record of 59.22 for third place. The World Championship marathon silver medalist from Tokyo last year, taking third here. And he was third here in a national record last year, so 2 third places for Petros, a national record for him by 9 seconds today after 59.31 last year, 59.22 here today, a new personal best, and that German national record. And that really does warm the cockles of the hearts of the organisers, Mark Milner and his fabulous team here at the SCC, the organising company, who put on the Berlin Marathon, Berlin Half Marathon, so many other races. It was a Herculean effort from Petros after showing signs of a problem in the early stages. Remember, we did get reports from him having a groin injury, but the toughness shone through and his consistency has been maintained. And assuming the groin isn't too bad, he's aiming for the London Marathon on the 26th of April, and he will go well there, Petros. His personal best. He finished 8th in London last year. In fact, he ran 3 marathons last year, 2:06 in London where he was 8th. Then he was 2nd in the World Championships in 2:09. And then he set a new national record and he was 2nd in Valencia back on the 7th of December of 2:04.03, making one of the fastest Europeans ever. I think that makes him the 2nd fastest European. I'll have to go and check my rankings list, but he is a fabulously consistent racer, is Petros, and he proved this morning just how tough he is. Such a welcome sight. The pillars and the arches of the Brandenburg Gate. It has been a special morning in Berlin once more. They have crossed the old lines of the Berlin Wall. It is no longer a divided city. This is a city that pulls together in spectacular style for major sporting events. Of course, the Olympic Stadium that hosted the 1936 Olympic Games just a few kilometers away. That is one of the great cathedrals of track and field athletics. And I think you could say that Berlin as a city is one of the great cathedrals of road racing on the global scene. It's one of the world marathon majors, of course, and the 26th edition will not disappoint. They'll be looking for world records here as usual in Berlin. They've hosted so many world records on the men's side in particular over the marathon distance. Eliud Kipchoge responsible for a couple of those, although at the moment Chicago has both men's and women's world records for the full marathon distance. London and Berlin
Rotterdam, Paris would all love to change that. But that remains to be seen, as this really is this weekend, with the Generali Prague Half Marathon yesterday, the Generali Berlin Half Marathon today. Really does this weekend kick off the spring road racing season. Under blue, cloudy skies, really cool morning. It was similar in Prague yesterday. I was in Prague yesterday for that race. It was a pretty cool morning there. And it's cool in Berlin this morning, but the racing was red hot. It has been such fun. I'll hand you back to Vivian now. Vivian. Die Zukunft beginnt hier und jetzt. Wir hören zu, wir beraten, wir handeln. Mit flexiblen Vorsorge- und Versicherungslösungen, ausgezeichnetem Service und persönlicher Beratung durch die Finanzcoaches der DVAG. Right here, right now. Generali. Herzlich willkommen auch von mir hier zurück an der Ziellinie. Was haben wir für ein wahnsinnig aufregendes Rennen gesehen? Es ist wirklich der absolute Hammer, was hier gerade in den letzten Minuten passiert ist. Wir haben einen Sieger des 45. Generali Berlin Halbmarathon. Und das ist Andrea Kipto, der eine wahnsinnige Zeit gelaufen ist von 59 Minuten und 11 Sekunden. Platz 2 ist Dennis Kipkemay mit ebenfalls 59 Minuten und 11 Sekunden. Und Platz 3 ist der beste deutsche Läufer, Amanel Petrus. Und den werden wir uns gleich dazu holen. Er hat einen neuen deutschen Rekord aufgestellt mit einer sagenhaften Zeit von 59,22. Wir werden ihn in den nächsten Minuten zu uns holen. Ich schaue schon mal, ob er da ist. Wir werden mit ganz vielen Läuferinnen und Läufern jetzt hier sprechen. Wir werden mit dem besten Deutschen sprechen. Wir werden natürlich von Amanel wissen wollen, wie hat er diesen Lauf erlebt. Wir haben nämlich einmal gesehen, irgendwann während des Laufs hat er seine Brille verloren, hat er sie weggeworfen, hat er sie verloren. Diese Fragen werden wir ihm gleich stellen. Er war auch vor dem Lauf auffällig nervös. Da möchte ich auch nochmal nachhaken. Und wir schauen natürlich dann auch, ganz viele bekannte Leute sind hier ebenfalls auf der Strecke. Auch die holen wir hier ans Telefon, wollte ich schon sagen, ans Mikrofon. Wir werden natürlich auch später mit den Hobbyläufern sprechen. 43.000 Menschen sind hier heute über diese Startlinie gezogen und viele von denen haben eine spannende Geschichte zu erzählen. Alle haben erfolgreich jetzt diesen Halbmarathon absolviert und genau mit denen wollen wir heute sprechen. Ich schaue nochmal, ob wir Amanel Petrus schon in Sichtweite haben, denn natürlich wollen wir mit ihm sprechen. Er hat einen neuen deutschen Rekord aufgestellt. Er muss unheimlich stolz sein und lass uns einmal schauen. Wir haben hier ganz viele Leute, die hier gerade reinlaufen. Die ersten lagen hier schon gerade auf dem Boden. Ich habe gerade einen guten Freund getroffen, der hier gerade lag. Ich komme selber aus Berlin und dann bin ich selber auch ein bisschen gespannt, ob ich hier bekannte Gesichter heute sehe. Wir wissen selber auch, dass ein gewisser Kai Pflaume heute hier an den Start gegangen ist. Auch ihn versuchen wir zu sprechen. Ich sehe gerade die beste Deutsche, Esther Pfeiffer. Sie sieht so aus, als ob sie gerade auf dem Weg zu uns ist und ich freue mich riesig, jetzt mit ihr sprechen zu können, denn sie hat auch einen Megalauf hingelegt. Sie hat eine Zeit von 67 Minuten und 27 Sekunden absolviert. Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Lauf. Schön, dass du da bist. Hammer, dass du sofort zu uns gekommen bist. Wie geht's dir gerade? Ja, mir geht's mega gut. Ich war im Vorfeld, hatte ich wirklich in den letzten Wochen ein Problem. Also das Training lief bis vor 3 Wochen richtig, richtig gut. Und dann kamen Erkältungen und dahinter fragt man wirklich alles. Aber ich habe heute gesagt, ich gehe hier rein, ich laufe voll risikoreich an. Und ja, ich bin froh, dass ich das jetzt geschafft habe. Ich will in die Weltspitze, ich kriege keine Sportförderung, ich werde von meinem eigenen Verband nicht gefördert, aber ich will zeigen, dass es auch so geht. Hammermäßige Einstellung, ganz, ganz toll, dass du direkt zu uns gekommen bist und dein Mann ist ebenfalls da, Hendrik Pfeiffer. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Wie schön ist es, jetzt hier gemeinsam zu stehen? Ja, wunderschön. Ne? Also ich freue mich natürlich immer riesig, wenn Esther ihre PB bricht. Also das, was sie da jetzt in den letzten Jahren für den Aufstieg geschafft hat, das hat es glaube ich so noch nicht gegeben. Und das ist für mich natürlich auch ein tolles Zeichen. Ich bin richtig stolz auf sie. Ich selber bin auch happy, fast eine PB, aber wir hatten natürlich 2 echt schwere Wochen hinter uns mit der Krankheit. Dass es so ging, das ist toll und ja, sind wir echt happy. Ihr habt beide im Vorfeld berichtet, euch haben Erkältungssymptome geplagt, ihr seid beide trotzdem an den Start gegangen. Du hast dein PB aufgestellt um 1 Sekunde. Ich stand da gerade am Bildschirm und dachte mir, renn, komm, das schaffst du. Wie stolz bist du? Auch über diese 1 Sekunde. Was bedeutet dir das? Ja, das war heute echt ein Stück Arbeit, weil hinten raus, die letzten 5 Kilometer stand man wirklich im Wind und ich hatte die ganze Zeit das Auto mit der Prediction Time vor mir und habe gesehen, es geht langsam runter.
Und ich musste so durch den Wind kämpfen und wusste, es kann aber noch eine Bestzeit werden. Und ja, deswegen, ich habe auch einmal hinten auf dem letzten Stück Hendrik dann gesehen, da gab es ja so einen U-Turn und dann gucke ich immer, wo Hendrik sich dann befindet. Und dann habe ich auch gesehen, das lief gut bei ihm und dann hat mich das wirklich auch nochmal für die letzten Meter motiviert. Hendrik, wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Zeit heute? Ja, sehr. Also ich wusste jetzt auch überhaupt nicht, wo ich stehe. Also ich war ganz gut in Form. Ich bin ja bei der 10 Kilometer DM auch eine Bestzeit gelaufen. Aber dann, das nimmt einem das komplette Selbstvertrauen, wenn man wirklich 2 Wochen dann flach liegt. Dann in New York hatte ich ja einen Rückschlag gehabt. Und das ist schön, dass es jetzt eben so weit schon geht, weil wenn ich so eine 61,30 laufen kann, auch bei nicht ganz einfachen Windbedingungen, dann weiß ich, dass ich im Marathon auch wieder stabil bin. Und das ist jetzt wichtig für den Boston-Marathon. Der ist ja dann schon in 3 Wochen. Jetzt kommt nochmal ein echt großer Trainingsblock. Und das gibt auf jeden Fall Selbstvertrauen, dass das trotzdem geht, dass wir aus dem Rückschlag mal wegstecken. Aber die Leistung von Esther, die ist nochmal was ganz anderes tatsächlich gewesen. Also gestern Abend saßen wir da und haben überlegt, wollen wir starten, wollen wir nicht starten, also aus Esthers Perspektive. Und das, was dahinter steckt, das kann kaum einer sehen. Also ich bin gespannt, wo das alles noch hinführt. Ja, das ist immer ein Riesenabwägen, was Sie machen müssen. Ne? Geht man an den Start oder geht man nicht? Was heißt das auch für die Wettkämpfe, die im Anschluss kommen? Wie geht es denn jetzt weiter? Sind Sie beide zufrieden? Sie haben es gemacht, Sie sind an den Start gegangen und kommt jetzt eine kleine Pause oder hat man wirklich schon den nächsten Wettkampf im Blick? Also in 3 Wochen steht bei mir das nächste Rennen an, das ist bei uns genau gleich getimt. Für mich geht es dann nach Spanien, um schnelle 10 Kilometer zu laufen. Ich weiß, wo der deutsche Rekord liegt. Mal gucken, ob ich den angreife. Ich habe dieses Jahr noch viel vor. Ich werde meinen ersten richtigen Marathon laufen mit einer ersten richtigen Vorbereitung und ich will immer weiter weg von einer 69,39 und heute habe ich 1 Sekunde runterschrauben können. Also ich bin gespannt, was ich dann im Marathon anlaufen werde. Haben Sie geplant, beim Berliner Marathon mit dabei zu sein? Ja, tatsächlich ist das bei mir alles zyklusabhängig. Da merke ich wirklich, dass ich immer 1,5 Wochen habe, wo ich wirklich nicht so leistungsfähig bin. Und ja, das muss ich dann noch alles abtimen und gucken, wann die beste Phase dann ist. Und der Marathon hier in Berlin, der Generali Berlin Halbmarathon, das ist ja wirklich ein ganz, ganz beeindruckendes Event. Wie haben Sie es denn auf der Strecke heute wahrgenommen? Das ist ja Wahnsinn. Erstmal geht man an nicht nur schönen Sehenswürdigkeiten vorbei. Ich weiß gar nicht, kriegen Sie das überhaupt mit? Aber es stehen ja auch ganz viele Menschen und Fans an der Strecke. Was ist es für eine Atmosphäre? Ja, kriegt man mit. Also das ist ein unglaublicher Heimvorteil, den wir haben. Ich bin hier mit einem Schweizer Läufer in der Gruppe gewesen, der kam hinterher zu mir und meinte, ihr habt hier so viele Fans und das hat man wirklich gemerkt. Also wenn man hier in Berlin läuft, das ist verrückt, was für ein Support das ist. Ich habe es ja beim Marathon jetzt auch schon erlebt. Und das gibt es sehr, sehr, also in Deutschland gar nicht und weltweit gibt es auch ganz wenig Rennen, die da überhaupt mithalten können. Und im Halbmarathon sucht das auch seinesgleichen. Also das ist schon, auch jetzt mit über 40.000 Startern, ist schon spektakulär. Und wir sind auch sehr dankbar, auch aus deutscher Perspektive, dass wir solche Rennen im eigenen Land haben. Das ist jetzt, sag ich mal, wäre ich jetzt ein Tscheche oder ein Ungarläufer, dann würde ich mir sowas wünschen. Also von daher ist das ein Riesenprivileg, dass wir eben auch so einfach Zugriff haben, in solche tollen Events reinzukommen. Und das ist eine Riesenmotivation, glaube ich auch, war es immer auch schon für mich als junger Läufer. Und ich glaube auch Nachwuchsläufer, die schauen natürlich dann dahin, Berlin-Marathon, da will ich irgendwann mal sein. Und wenn das dann irgendwann klappt, ist natürlich ein Traum. Dass wir ihn jetzt als Ehepaar wahr machen können, was Schöneres gibt es halt nicht. Das ist ein Hobby, was zum Beruf geworden ist. Und wie genießt ihr noch die nächsten Stunden in Berlin? Ja, auf jeden Fall mit den ganzen Leuten, die hier auch sich ins Ziel gekämpft haben, feiern gemeinsam. Und meine Mama ist natürlich auch dabei und Familie und Freunde. Super. Dann ganz viel Spaß Ihnen noch. Vielen Dank, dass Sie kurz hier zu uns gekommen sind und habt noch eine gute Zeit in Berlin. Eine gute Regeneration jetzt. Danke. Danke. Tschüss. Hier sind schon die Nächsten am Start. Ich freue mich ganz doll. Ein toller Auftakt war es mit den beiden. Und hier ist er, der nächste Gast. Und was soll ich sagen? Herzlichen Glückwunsch. Amanal, neuer deutscher Rekord. Wahnsinn, oder? Wie geht's dir? Ja, mir geht's, also gerade mittlerweile geht's mir gut, aber jetzt vor einigen Minuten war es ziemlich schwer. Das Wetter war leider für mich kalt und auch ab und zu mal zu windig. Es war ziemlich stark Wind und am Anfang hatte ich mal so ein bisschen Schwierigkeit, aber da ich mit meinem Pacemaker schon mehr oder weniger mal kommuniziert habe, haben wir die Struktur wieder gefunden und dann könnte ich da am Ende ziemlich gut laufen. Also das war sehr spannend auf jeden Fall. Am Anfang war ich so ein bisschen nervös. Absolut. Ich wollte noch mal nachfragen, weil ich habe dich bei der Pressekonferenz erlebt und du warst wirklich der entspannteste, coolste Dude. Und du warst heute vor dem Lauf wirklich sichtlich angespannt. Was ging dir da durch den Kopf? Warum heute noch mal eine besonders andere Anspannung? Ja, nee, ich meine, mein Körper war einfach irgendwie ein bisschen so fest und verspannt. Ich glaube, weil auch am Anfang ziemlich durcheinander war, auch die ganze Pacemaker.
Die haben das nicht so super hingekriegt. Die waren unsicher natürlich, weil da waren ja ziemlich auch viele Leute und die Straße war ja ziemlich breit und da war es ziemlich schwer, mal einfach die enger Dings zu folgen, ne? diese grüne Feld zu folgen. Und ich glaube, nach 3-4 Kilometern haben wir irgendwie hingekriegt, wieder zusammenzulaufen und das war super. Okay. Ja, und auch beeindruckt, dass du es ja trotz des ganzen Chaos trotzdem hinkriegst, da deinen Fokus dann zu finden. Wie bist du das Rennen angegangen? Das Tempo war ziemlich langsam am Anfang. Und ich glaube, danach war ich ziemlich warm, ne? Der Körper war ziemlich warm und der Wind ist halt irgendwo wieder weniger geworden. Ich glaube, das war schon in einem anderen Bereich natürlich und die Sonne kam auch natürlich noch ein bisschen wärmer und dadurch war ich dann halt natürlich ziemlich gut drauf und gut motiviert und dann ich könnte dann nach vorne pushen. Das war super. Ja, super. Du hattest irgendwann während deines Rennens deine Brille nicht mehr auf. Ist sie dir abgefallen? Hast du sie runtergenommen? Was ist damit passiert? Sie hat sich so ein bisschen gewackelt. Also mir ist gerade aufgefallen, dass ich ein bisschen abgenommen habe. Ja, ich glaube, und dann ist deine Brille deswegen abgefallen? Ja, ich bin so schmal geworden und ich habe es einfach gar nicht damit gerechnet. Und dann irgendwann war ich genervt und dann habe ich einfach in meine Dings reingetan und das war okay, ja. Wahnsinn, okay. Sehr gut. Du hast ins Ziel gefunden, trotzdem? Gott sei Dank, ich bin deutscher Rekord gelaufen. Klar, ich hatte eigentlich jetzt mehr erwartet, ne? Okay. Europarekord war ich. Genau, hattest du angepeilt. Weil das Training in Kenia war wirklich super stark. Und ich dachte vielleicht 59 und dann würde ich gerne die letzten 5 Kilometer noch mehr pushen, um die Europarekord zu erreichen. Ja. Es hat leider nicht geklappt, aber ich bin mit dem deutschen Rekord super zufrieden. Morgen fliege ich wieder nach Kenia, um für London Marathon zu vorbereiten. Von daher, ich freue mich erst einmal. Und auch da peilst du an, eine neue PB zu laufen? Ja, genau, das ist mein Ziel. Gott sei Dank, da wird jetzt nicht so kalt wie hier. Es ist jetzt Ende April und letztes Jahr war es ziemlich warm zumindest. Und ich hoffe, dass das so bleibt, und um auf meine deutsche Rekord zu greifen. Also wir gehen immer Schritt für Schritt nach vorne. Genau, super. Gib uns noch mal einen kurzen Einblick. Berlin ist eine ganz besondere Strecke. Du hast auch selber gesagt bei der Pressekonferenz im Vorfeld, das ist für dich wie ein Heimatlauf. Wie hast du heute die Atmosphäre wahrgenommen? Es ist immer eine riesengroße Freude, hier nach Berlin zu kommen. Ich trainiere meistens alleine oder mit Gruppe. Ich treffe oder ich sehe meine Freunde und meine Fans niemals so oft wie hier. Und es ist immer schön, einfach mal die Leute hier zu treffen, mit denen zusammen zu laufen, essen gehen. So wie jetzt gerade auch mal Foto, Autogrammkarte, wie auch immer feiern. Das ist einfach traumhaft. Ne? Ja. Ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit hier. Genieß das. Ich hoffe, du bist warm, bleibst warm in der Ja, Sonne. jetzt ist es warm, und dann genau. ganz viel Erfolg für die restliche Saison. Dankeschön. Und herzlichen Glückwunsch für diesen neuen deutschen Rekord. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke. Ciao, ciao. Danke. Neuer deutscher Rekord. Wahnsinn. Sehr, sehr beeindruckend. Und jetzt wird schon überall nach ihm gerufen und gesucht. Und jetzt wollen natürlich ganz viele Leute Fotos machen. Ich freue mich sehr, dass er sich so viel Zeit für uns genommen hat. Ich gucke einmal ganz kurz drauf, was ja unser nächster Plan jetzt ist. Und wir wollen schon mit der nächsten Läuferin sprechen. Maike Lea ist bei uns und ich muss sagen, ganz viel Glitzer im Gesicht. Maike, wie ist dein Lauf gelaufen heute? Bist du zufrieden? Naja, ich habe gemischte Gefühle, also war eine geile Stimmung auf der Strecke, das Wetter war wirklich perfekt, es waren super Bedingungen. Ich bin 1 Sekunde Bestzeit gelaufen. Herzlichen Glückwunsch dazu, neues PB aufgestellt, sehr schön. Dankeschön, ich bin ein bisschen enttäuscht, wie das halt so ist, wenn man ambitioniert läuft. Ich wäre schon gerne einen Ticken schneller gelaufen, also eine hohe 1,18 hätte ich mir schon mal mindestens zugetraut. Hast du vor dem Lauf mir erzählt, dass du 1,18 anpeilst? Was ist es geworden jetzt? 1,19,06. Naja, PB nehmen wir, da werde ich jetzt nicht rumheulen. Aber ja, ich habe mir schon ein bisschen mehr erhofft, aber das ist eine Luft nach oben, dann wird es halt nächstes Mal. Glückwunsch trotzdem dazu. Wie geht's dir? Wie bist du den Lauf angegangen? Ich bin relativ kontrolliert angelaufen, schön langsam. Ich glaube 37,10 bei 10 Kilometer durch, also alles nach Plan. Halt hinten raus ein bisschen abgekackt auf gut Deutsch. Aber gut, so ist es halt. Ich konnte trotzdem die Strecke ein bisschen genießen, es war gut, habe die Stimmung genossen. Es waren so viele Menschen, man hat so oft den eigenen Namen gehört. Ich finde es jedes Mal so krass.
Und ja, ich war echt überwältigt und es war ein schöner Tag heute auf der Strecke. Das freut mich ganz doll zu hören und Berlin ist so eine besondere Strecke. Das ist auch cool, dass du das mitbekommst. Was ist jetzt geplant noch in Berlin? Kannst du das noch ein bisschen mitnehmen, noch ein bisschen mit ein paar Fans und Followern genießen? Ich gehe heute sowas von feiern. Ich habe die letzten Wochen so hart trainiert. Ich war nicht feiern, ich habe mich so diszipliniert und heute geht's richtig ab. Und ich muss sagen, einen Gedanken habe ich noch, denn bei diesem Lauf gibt es eine Rekordzahl an Frauen, die hier mitmachen. Und der Laufsport boomt gerade bei den Frauen, aber vor allem bei den Jungen. Was glaubst du, woran liegt das? Weil auch gerade du machst ganz, ganz viel online. Du wirbst dafür, du machst Laufen modern. Was glaubst du, woran liegt das, dass auch gerade so viele Frauen gerade die Laufschuhe anziehen? Ich glaube, das ist der Laufboom und Frauen fangen an, sich wohler zu fühlen in diesem Laufsport. Ne? Es gibt ja einfach viele Vorreiterinnen, ich meine auch die Profis, die sind auch immer mehr präsent im Internet. Also man sieht einfach immer mehr laufende Frauen, die zeigen, das ist cool, das macht Spaß. Und ich glaube, die Frauen trauen sich jetzt einfach mehr, auch Raum einzunehmen. Und mir ist es voll wichtig. Ich finde es voll toll, dass jetzt mehr Frauen laufen. Ja, super. Ja. Auch schön, dass du mit dabei bist und ein bisschen Glitzer mitbringst. Ganz viel Spaß noch. Und Glückwunsch zu diesem schön absolvierten Halbmarathon. Schön. Danke, danke. Super. Bis bald. Ja, genau. Wir gucken, wie wir noch hier so rankriegen. Viel Spaß. Mensch, ey, es wird bunt, es wird laut. Hier kommen immer mehr Leute an. Es ist Wahnsinn, was hier mittlerweile los ist. Ich schau mal, ob wir noch mal ein paar Leuten sprechen. Ich sehe da drüben ein ASV-Trikot. Vielleicht magst du einmal zeigen, was du da anhast. Eigentlich könntest du auch das Mikro in der Hand haben, oder? Ja, ich bin auch Reporter, also so wie du. Und ich glaube, wir sind auch beide hin und wieder in Köln, oder? Wir sind beide hin und wieder in Köln. Sag uns nochmal deinen Namen und sag uns, was du für eine Zeit gelaufen bist. Ich bin der Christian Schmidt. Ich mache einen Podcast gemeinsam mit dem Henrik zusammen. Mit dem Henrik Pfeiffer, den hatten wir gerade schon bei uns mit seiner Frau. Genau, wir haben einen Podcast, einer rennt, einer hinterher. Und ja, und da fiebern wir schon seit 3 Jahren, ich sag mal, dem Laufsport immer entgegen. Henrik als Profi, ich so als Hobbyläufer. Aber ich war so zufrieden. Ich hätte es niemals gedacht. Also ich habe mir einen 4er-Schnitt vorgenommen. 4-Minuten-Schnitt, das wäre so 1,24 gewesen. Und ich bin eine hohe 1,20 gelaufen. Wahnsinn. Tolle Stimmung, grandios, muss ich sagen. Also, Hättest du mit dieser Zeit gedacht oder hast du dich selber übertroffen? Ich habe mich heute echt selber übertroffen. Also ich muss sagen, ich bin total glücklich. Die Stimmung 1A, Wetter tipptopp und ich war ja überwältigt von diesen Massen. Es laufen ja so viele Leute unglaublich schnell. Also Respekt an alle Läuferinnen und Läufer, auch die jetzt noch reinkommen. Super gut. Ich muss sagen, Hobbyläuferzeit ist das schon gar nicht mehr. 1 Stunde 20. Ich finde das wirklich atemberaubend. Glückwunsch dazu. Hast du denn deinen Kompagnon, Henrik Pfeiffer, schon gesehen? Habt ihr euch einmal schon gedrückt nach dem Race jetzt? Wir haben uns gerade gedrückt. Ich glaube 61,30 ist er gelaufen. Kann er super mit zufrieden sein. Bei den Bedingungen, er war ein bisschen krank. Ganz toll. Esther auch super. Bestleistung. Also ich freue mich für die beiden. Wir können feiern. Aber ich wollte mal fragen, du bist doch Rugby-Spielerin. Bist du schon Profi, oder? Habe ich ehemals als professionelle Spielerin gemacht, ja. Wie läuft man da eigentlich als Rugby-Spielerin? Wir machen eher die Sprints, von daher, ich habe mich noch nicht an diese langen Distanzen rangetraut, aber ich muss sagen, das schwappt natürlich hier auch so ein bisschen über. Die ganzen strahlenden Gesichter hier zu sehen, das ist ein Traum. Ich muss sagen, ich schließe das noch nicht aus. Vielleicht machen wir es irgendwann mal zusammen. Irgendwann, machen wir. Ah, der René, hier auch. Oh, super, und hier, ich gebe ab an die nächste Reporterin. Influencerin und High-Rock-Star, aber eine Top. Sie hat mich abgezogen. Dankeschön. Guten Tag noch. Ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Was bist du für eine Zeit gelaufen? 1,19. 1,19, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja irre. Wie lange hast du trainiert dafür? Ich trainiere eigentlich High-Rock-Sachen, aber das hat, glaube ich, vom Trainingsplan irgendwie gut reingepasst. Shoutout an meinen Trainer, Fuchs. Er hat gute Arbeit geleistet. Das ist ja irre. Das heißt, du bist tatsächlich, ich muss das mal so konkret nachfragen, weil wahrscheinlich auch ganz viele sich dafür interessieren. Du bist gar nicht so viel gelaufen im Vorfeld, sondern hast vor allem ein Ausdauertraining über High Rocks gemacht? Doch, ich bin gelaufen, aber nicht so längere Sachen. Also viele Intervalle, also 2 Minuten Intervalle, 3 Minuten Intervalle, eher so kürzer für Marathontraining, Halbmarathontraining. Aber über die Härte vom Krafttraining und so kommt das dann doch. Ich glaube, die meisten Läufer unterschätzen das Krafttraining. Ich wollte mal sagen, zeig mal deine Muckis, da ist ein bisschen was dran, Leute. Also Hammer, sehr beeindruckend. Mein Bizeps zu klein für diesen Sleeve. Achso, naja, kannst du noch ausführen in der Zukunft.
Erzähl uns, wie hast du die Atmosphäre auf der Strecke wahrgenommen? Konntest du es ein bisschen genießen? Hast du ein bisschen was mitbekommen oder ist man komplett in seinem Tunnel? Nein, ich habe alles genossen. Ich habe also wirklich danke an alle, die da waren und geschrien haben. Ich habe alles gehört. Ich habe versucht, mich immer umzudrehen. Es hat mir immer wieder Lächeln ins Gesicht gezaubert. Also Generali Berliner Halbmarathon für die Stimmung geisteskrank. Darf man nicht sagen. Heftig krank. Ja, richtig toll. Und was steht heute noch an? Gibt es hier noch ein paar Freunde, Familie, die du heute sehen wirst? Wird noch gefeiert? Wie wird so ein Tag abgeschlossen? Mit Kuchen! Muss ich endlich wieder gönnen. Nee, habe ich mir gestern auch und den Tag davor. Muss ja alles wieder rein, die Carbs. Super. Na dann, danke, dass du bei uns warst und lass dich feiern heute. Glückwunsch. Event. Ciao. Die Grüße richten wir aus. Geiles Event wird gesagt. Generali Berlin Halbmarathon, 45. Ausgabe. Und die Leute feiern das wirklich sehr, die genießen das sehr. Es macht so viel Spaß, hier gerade an dieser Strecke zu stehen und mit ganz vielen Leuten zu sprechen. Es ist Wahnsinn, die sind ganz hyped. Und hier stehen schon die Nächsten, mit denen wir sprechen können. Einen schönen guten Tag, ihr beiden. Wie geht's euch? Wie seid ihr gelaufen? Seid ihr glücklich? Ja, wir sind sehr glücklich. Endorphine kicken. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, war mega die Stimmung. Und sagt mal, was für Zeiten habt ihr heute absolviert? Seid ihr damit happy? Ich bin 1,26,01 gelaufen. Ja. 1,28. Ja. Also wir sind in so einer Frauengruppe gelaufen, die alles ab 1,30 angestrebt haben und sieht gut aus. Genau, aus München, also von den Adidas Runners sind wir. Okay, super. Genau. Ja. Das heißt, wie lange habt ihr euch in eurer Gruppe jetzt vorbereitet auf den Generali Berlin Halbmarathon? Es waren jetzt 12 Wochen Training, die wir zusammen. 12. 12 Wochen. 2 Wochen. Ich habe gedacht, Mensch, das ist aber entspannt und knackiges Training. Und das heißt, hat sich ausgezahlt. Und erzählt doch mal ganz kurz, diese Adidas Running Group, um was dreht sich da? Sehr schön. Ja. Genau. Genau, das Programm heißt With Women We Race und wir sind 9 Mädels, die alle unter 1,30 laufen wollten. Und genau. Ihr habt es geschafft. Zusammen trainiert, 12 Wochen lang und zusammen durchgezogen. Und haben es alle geschafft jetzt, genau. Ja, okay. Sag noch mal, was war das Ziel von dem Adidas Run? Dass wir alle unter 1,30 laufen, genau. Und das heißt? Auch so als Frauen zusammenwachsen. Also wir kannten uns alle vorher nicht, sind Freundschaften entstanden, mega schön. Ja, voll. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass bei diesem Lauf auch unheimlich viele Frauen mitgemacht haben, so viele wie noch nie zuvor. Was glaubt ihr, woran liegt das? Ich glaube schon, dass man auf den sozialen Medien immer mehr Frauen sieht und dass gerade auch Frauen irgendwie ernster genommen werden im Sport und ja, macht mega Bock. Glückwunsch dazu, ihr habt es geschafft, ihr habt die 1,30 geknackt, lasst euch feiern heute und schön, dass ihr kurz bei uns wart. Danke auch, ciao. Mensch, also wirklich die Zahlen, wie viele Frauen mitmachen, ist wirklich beeindruckend. Und hier haben wir die nächste Läuferin, Maren, super. Wo kommst du her? Wie viel bist du gelaufen? Das interessiert uns natürlich alles. Also ich komme aus NRW und wohne seit 8 Jahren in Berlin und ich bin oder meinst du vom Sport her? So vom Sport, wo ich herkomme? Nein, du darfst außer Puste sein, du darfst kaputt sein, du darfst mich auch noch mal was zurückfragen. Nee, NRW, das hat uns natürlich interessiert. So, ja. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was für eine Zeit hast du heute gemeistert? Ich habe es noch nicht offiziell gesehen, aber ich glaube eine 1,29. War mein Ziel, unter 1,30 zu schaffen. Ich habe so gekämpft, nochmal für die Bestzeit am Ende, aber hat nicht geschafft. Aber ich glaube, trotzdem sehr happy. 1,30. Wie viel trainierst du denn dafür? Würdest du dich als Hobbyläuferin bezeichnen oder ist das schon ambitionierter als das? Schon, weil ich aktuell auf Ultras trainiere, also auf alles ab 50 bis 100 Kilometer und dieses Jahr nicht viel Schnelligkeit gemacht habe. Dafür war ich dann sehr zufrieden, dass ich doch mal ein bisschen Gas geben kann und merke, kurze Sachen haben auch ihren Charme. War das dein erster Halbmarathon, den du gelaufen bist? Nee, das war der 10. hier in Berlin. Nummer 10. Du gehörst hier schon quasi mit zu den alten Hasen. Wie hast du denn die Atmosphäre diesmal wahrgenommen? Es ist ja mittlerweile der 45. Generali Berlin Halbmarathon. Wie hast du es erlebt auf der Strecke heute? Also es ist wirklich an jeder einzelnen Stelle absolut Hammerstimmung. Man wird überall angefeuert. Wenn man nicht mehr kann, einen Blick ins Publikum und die Leute klatschen einen ab oder rufen den Namen. Also es ist jedes Mal eine große Ehre, hier zu laufen. Und ich bin immer total aufgeladen und die Stadt erlebt man immer ganz anders. Und wenn man im normalen Alltag nochmal hier so vorbeiläuft, dann kriegt man immer so Flashbacks. Also ich und das macht es echt ganz besonders, ja. Und diesmal hier habt ihr einfach die Straßen übernommen, nicht nur das normale Touri-Programm, sondern ihr mittendrin. Herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Lauf und viel Spaß, lass dich feiern hier bei diesem schönen Wetter noch in Berlin. Dankeschön.
Mensch, ganz, ganz viele Frauen. Und hier haben wir den nächsten Läufer am Start. Einen schönen guten Tag. Nils Martin Lunde steht auf seinem Zettel. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Denn wievielter Marathon war das mittlerweile? I assume you asked me how it was going in the half marathon because I don't understand German. I didn't know that he was not speaking German, but of course we can switch to English right now. Thank you. So, Martin, how are you? How many times did you run a half marathon so far? I'm good, first of all. Very nice race. I've done this or half marathon 3 times originally and officially, and some full marathon. So the distance has been covered before. So yeah, but first time in Berlin, really nice. Let me see your starting number. Show that into our camera if we have the chance, because this is here in the way. Maybe you can hold that up. Perfect. Niels, where are you from exactly? I'm from Norway, west coast of Norway, Stavanger. Yeah. And you came all the way to Berlin to run the Generali Berlin Half Marathon. It's the first half marathon ever? No, it's the third half marathon, but yeah. So alone to Berlin, got the weekend off from my wife and my kids. So thank you to them, really appreciate it. So gonna enjoy the city and the night, and then go home tomorrow morning. And you run 1 hour 32:31, I think. Maybe it's my watch. The numbers I get here into my ear. Okay, really nice. That's a personal best. Yeah, personal best. So that's really nice. This is amazing. Yeah, thank you. And how did you find the atmosphere? Was it worth coming all the way to Berlin to run the half marathon? Yeah, absolutely. It's such an amazing experience, and the course was really nice. The crowd was really nice, and the pacers really good. Everything perfect. You would do it again? Oh yeah, absolutely. Bring it. Something you want to say to your wife and your children at home? Love you guys. Thank you for letting me do these crazy things, and looking forward to the next kid in August. You have more plans? Oh yeah. Perfect. You're like more than just a hobby runner. You take that serious. I try, but family life is busy, so as good as it gets. Yeah. Good to have you in Berlin. Enjoy the rest of the day. Thank you, Martin. Thank you very much. Oh, international people coming from all over the world to the Generali Berlin Half Marathon. And now we have more people to talk to, but I'm gonna switch into German again. Gebt ihr mir eine Sekunde, dann komme ich sofort zu euch. Wir haben aber erstmal die Chance, mit Kai Pflaume zu sprechen. Da ist er. Er hat mir am Anfang gesagt, er wird ganz in Orange auftauchen, falls ich ihn nicht erkenne. Kai, wie geht's dir? Oh, sehr gut. Ich glaube, das ist das Runners High, was ich jetzt gerade erlebe. Wenn man durchs Ziel kommt, man hat eine Menge gegeben. Also ich glaube, ich habe schon richtig rausgehauen und mein gestecktes Ziel, glaube ich, auch übererfüllt. Und, ich habe deine Zahlen noch nicht im Kopf. Erzähl uns mal, was bist du gelaufen, was hattest du vor? Also ich habe jetzt gerade vom SCC gehört 1,34,50. Und genau. Das Ziel war ja unter 1,36 und dementsprechend habe ich das, glaube ich, übererfüllt. Aber das ist der Dank gilt auch meiner Pacemakerin, denn Leni hat das wirklich fantastisch gemacht. Ja, also wir haben ja am Anfang, das ist ja immer ein bisschen die Kunst, am Anfang zu gucken, dass man nicht zu viel raushaut. Und da war man im guten Flow und dann hat Leni auch immer mal gesagt, ein bisschen Gas raus. Und irgendwann habe ich gesagt, ich will jetzt gar nicht mehr wissen, wie schnell wir sind und wo wir stehen. Ich lasse jetzt einfach laufen, so wie ich mich fühle. Und das ging offensichtlich gut. Super, also Glückwunsch auch an euch beide. Ja. Wie ist der Lauf gelaufen? Wie habt ihr es angegangen? Ja, wir haben eigentlich immer versucht, kontrolliert zu laufen, aber von Anfang an war da irgendwie ein Vortrieb, den wir so 5 Sekunden langsamer geplant hatten, aber eben der Kai kennt sich sehr gut, ist ein Profi, hat gut trainiert und dann darf man dann natürlich schon was reingeben. Jetzt kennen wir uns zum Glück von vor 2 Jahren schon und sind, glaube ich, ein gutes Team, die sich da gut ergänzen, haben echt einen schönen Flow gefunden, coole Fans, das motiviert auch immer an der Strecke, Wahnsinn, also richtig, richtig schön. Lena ist die Pacemakerin, die Tempomacherin für Kai und ihr habt euer Ziel unterboten. Ich muss da vielleicht ganz kurz erklären für alle, die Leni nicht kennen. Ne? Also Inga-Lena, wenn sie für sich läuft und hier Vollgas läuft sicherlich locker unter 1 Stunde 20. Und ihr könnt ja mal bei Leni Runner auf Instagram schauen. Da seht ihr, was sie so treibt und gibt es viele coole Sachen für Läuferinnen und Läufer. Und von daher, also die ist schon sehr erfahren. Und wie ist das jetzt? Ihr hattet ein Ziel, unter 1,36 zu laufen. Jetzt habt ihr das deutlich übertroffen. Ist das eine Überraschung? Hast du damit gerechnet? Weil du hattest ja dann den Trainingsplan auch aufgestellt. Wie blickst du da jetzt drauf? Also der Plan kommt nicht von mir. Er hat einen anderen Trainer. Aber so die letzten 2 Trainings, die wir zusammen gemacht haben, habe ich schon gemerkt, er hat einfach gut trainiert. Und ich glaube, es ist ja immer eine Mischung aus Mindset und Training. Und ich meine, wir wissen alle, der Kai, der kann mehr geben, als vielleicht manchmal der Körper im ersten Moment denkt, weil er einfach Bock hat und einfach gut drauf ist. Und es macht Spaß,
Spaß. Also ich glaube, ich habe schon erwartet, dass wir mehr können, als der Coach uns erstmal zugetraut hat. Aber es ist natürlich immer auch ein bisschen, sind diese berühmten guten Beine, die man dann an so einem Tag auch braucht. Das muss halt alles zusammenkommen. Ne? Und dementsprechend eben auch Danke an Coach Philipp Seib. Ne? Das ist der Mann und Coach von Laura Philipp, der mich ja auch betreut, netterweise. Das ganze Coax-Team. Ich mache ja viel dafür, eben auch gesund zu laufen. Ne? Und viel Stabilität. Und ich glaube, dieses ganzheitliche Training ist am Ende das, was dann vielleicht auch zu guten Ergebnissen führt. Und Runners High hast du gerade erwähnt. Wir haben heute auch drüber gesprochen. Wie fühlt sich das an? Wie ist das? Erzähl uns einmal, wie ist das vor allem? Was macht Berlin da vielleicht auch so besonders? Ja, die Stimmung hier ist einfach unglaublich. Ne? Es gibt ja wirklich keine Ecke, wo niemand an der Strecke steht und überall ist was los und die Leute jubeln und klatschen und Musik und das ist halt ganz besonders. Das ist, glaube ich, das, was so alle auch an Berlin so lieben, egal ob Halbmarathon oder Marathon. Und das Runners High, das resultiert, glaube ich, daraus, dass man sich so speziell auf den letzten 1000 Meter ja dann nochmal extrem quält. Ne? Da versucht man ja wirklich nochmal in den Zielsprint reinzugehen und so 300 Meter vom Ziel denkt man, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Und dann ist man über der Ziellinie und dann ist es einfach wirklich nur noch yes. Aber es ist das Schönste, das ist ja das schönste Gefühl, was uns Läufer auch so ausmacht und was Läufer auch so prägt. Und ich würde mir wünschen, viel mehr Leute würden genau dieses Gefühl kennen und kennenlernen, wie man mit einem stabilen, starken Körper sowas erreichen kann und das auch ins Leben mitnehmen. Und das macht den Laufsport so aus. Also deswegen freue ich mich, hoffe ich, dass wir auch andere motivieren können, aus solchen Erlebnissen und Momenten auch selber jetzt die Laufschuhe anzuziehen. Und ja, ich hoffe natürlich auch, dass ich ein gutes Beispiel bin, egal wie alt man ist, egal was man macht. Ich habe auch einen Job, ich muss auch viel arbeiten, ich mache das ja auch nebenbei und dieses gesund Sport treiben, das ist das Hauptziel überhaupt. Ja, und 43.000 Menschen waren hier immer schon dabei, haben genau dieses Gefühl heute erlebt. Es ist irre, was hier für Zahlen sind. Von über 130 Nationen, also wirklich irre. Und ihr mittendrin, schön, dass ihr da wart. Lasst euch heute noch feiern. Genießt das schöne Wetter in Berlin und erholt euch gut. Die Beine hochlegen, vielleicht in die Eistonne. Oh, momentan fühlen sie sich ganz okay. Super. Ja. Danke für eure Zeit. Bis dann. Ciao, ciao. So. Es ist ganz wild hier. Ganz aufregend. Der TV-Profi läuft vor der Kamera weg. Das ist in Ordnung. Und wir freuen uns, die beiden haben jetzt ganz geduldig gewartet. Ich freue mich, dass ihr da seid. Sagt einmal eure Namen. Luisa. Sagt mir gerne mal einmal eure Namen und woher ihr kommt. Ich heiße Rose und ich wohne in Berlin, bin aber aus München. Ja. Also quasi local. Und wie ist es bei dir? Ich bin Luisa, ich wohne auch hier und ich komme ursprünglich aus der Nähe von Braunschweig. Und wie kommt ihr beide hierher? Denn euer wievielter Halbmarathon war das mittlerweile? Der zweite offizielle erst, glaube ich. Davor bin ich diesen Wings for Life gelaufen, da bin ich auch einen Halbmarathon. Also, aber der zweite auch hier jetzt. Letztes Jahr waren wir beide auch schon zusammen da. Ja, Wahnsinn. Also sozusagen der zweite Halbmarathon und beide Male seid ihr in Berlin als Team gelaufen. Das heißt, ihr seid eine kleine Running Crew, ihr zwei. Ja, sozusagen. Also ja, wir haben auch von Anfang an zusammen trainiert und das war immer super. Genau. Dann sagt mal, was habt ihr euch vorgenommen und was habt ihr heute laufen können? Wir haben uns unter 1,35 vorgenommen und laut Uhr sind wir 1,34,15 gelaufen. Haben wir geschafft, auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Also wir haben hier nur Leute am Mikrofon, die es schaffen, ihre gesetzte Zeit noch zu unterbieten. Wie habt ihr den Lauf heute erlebt? Wie seid ihr denn angegangen? Also das ist ja schon eine Wahnsinnszeit für Hobbyläufer. Ja. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, vergleichsweise konservativ anzulaufen. Aber ich fand es früh anstrengend und Luisa sah lange noch frisch aus. Und mir ging es in der zweiten Hälfte besser und ich glaube bei dir andersrum, oder? Aber du sahst lange sehr fresh noch aus. Mir war bis Kilometer 15 eigentlich wirklich super und so die letzten 3 waren schon sehr mentaler Kampf. Aber es ist geschafft und ich bin super glücklich und ja. Ja, diese letzte Meile, die ist ja auch so eine ganz besondere. Wie habt ihr die erlebt? Da atmet nur doll durch. Die ist anstrengend, die ist ätzend? Ja, ich glaube, letztes Jahr, als ich zum ersten Mal gelaufen bin, habe ich voll die Scenery noch wahrgenommen und heute habe ich nur gar nichts mehr gesehen, weil ich nur so, komm jetzt endlich an, ey. Ich fand es auch letztes Jahr, habe ich mehr genossen und also heute war wirklich nur so, ich möchte einfach ans Ende. Aber es war mega viel Support an der Strecke, das hat wirklich geholfen, das merkt man schon, das pusht einen schon nochmal. Dann genießt den Tag, erholt euch gut und schön, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Bis bald. Vielleicht bis zum nächsten Jahr. So, da ist
Der gute Peter. Einen schönen guten Tag. Hi. Hi. Wo kommst du her, Peter? Aus Haltern am See. Also südliches Münsterland, würden manche sagen, ja. Also mega geil. Erstmal vielen Dank hier für die ganze Orga. Ich laufe so, ne, und dann habe ich irgendwann das Schild gesehen, gesperrt von, ich glaube, 4 Uhr bis heute Abend 17 Uhr. Ich habe nur gedacht, wer hat das um 3.30 Uhr aufgebaut? Also hier mal ganz herzlichen Dank an alle Helfer, an Leute wie dich und ihn, der mich gerade hier gecatcht hat. Ey, wirklich, ich schätze sehr wert die ganze Orga und fühl mich auch umsorgt. Und das ist geil. Und das, vielleicht ist das sogar die Hauptsache. Und dann hier zu finishen, ist nicht mein erster Halbmarathon, aber einer, wo ich wirklich, mit dem Herzklopfen ist Unsinn, weil alle Herzen klopfen, glaube ich, aber mit einem Gefühl ins Ziel gelaufen bin, ey. Super. Du bist 1,42 und ein paar Sekunden gelaufen. Hast du mit der Zeit gerechnet? Wenn es wirklich 1,42 war geil, weil unser Ziel war sub 1,43 und geil. 1,42. Mega geil. Mega, also ja. 1,42,27 ist die ganz korrekte Zahl. Danke dir. Ja. Also, was bedeutet dir das? Do beat yourself, so, ne? Vom letzten Jahr und das haben wir geschafft. Ich bin mit meinem Bruder zusammengelaufen. Wirklich quasi Hand in Hand. Also nicht Hand in Hand, aber mega geiles Gefühl. Danke für die Neuigkeiten hier. Ja, wo ist dein Bruder? Ich bin Vivian. Oh, er hat mich gerade schon angerufen. Ich glaube, der ist sauer, weil ich jetzt hier so lange brauche. Sag ihm Bescheid, hol ihn gerne noch mal ran und dann genießt den Tag zusammen. Ja, danke. Wahnsinn. Danke Glückwunsch euch. dazu. Wirklich. Und danke an die um spätestens 3.30 Uhr, denke ich mal, die Straßen hier gesperrt haben. Geile Typen, weiter so. Viel Spaß noch. Mensch, ihm konnten wir eine richtige Freude machen. 1,42,27 ist er gelaufen. Und hier ist Zoe. Ich freue mich sehr. Wieder eine Frau. Viele Frauen, die in diesem Jahr mitlaufen. Zoe, schön dich zu sehen. Wo kommst du her? Ich komme aus Berlin tatsächlich. Eine richtige Berlinerin, originale Berlinerin, sehr schön. Bin ich auch. Und zum wievielten Mal läufst du mit beim Generali Berlin Halbmarathon? Das ist das 3. Mal heute. Ja. Und erzähl mal, wie hast du es erlebt heute? Ich höre gerade die Zahl, 1,42,14 bist du gelaufen. Ja, nicht schlecht. Bist du happy damit? Ja, sehr. Ja, ich habe auf eine 1,50 gehofft. Ja, damit bin ich dann ziemlich zufrieden. Der Anfang war ziemlich locker. Da dachte ich, okay, mal gucken, was heute geht. Ja, und dann wurde ich gut angefeuert auf der Strecke. Und da hat es ganz gut geklappt. Ich muss sagen, du siehst entspannt aus. Also wirklich, ich würde mir vorstellen, dass Leute ein bisschen kaputter aussehen. Wir hatten auch schon Leute, die sahen ein bisschen fertiger aus. Du bist noch topfit hier gerade vor mir. Ja, das sieht immer so aus, wird mir oft gesagt. Aber innerlich fühlt sich das ganz anders an. Wahnsinn. Wie ist es für dich, hier in der Heimatstadt durchzulaufen? Standen Freunde, Familie am Rand? Oder mit wem erlebst du dieses Event hier heute gemeinsam? Ja, ich hatte meine 2 besten Freundinnen hier. Die standen mit 3 Plakaten am Rand. Ich habe die mal super gut gesehen. Und da freut man sich natürlich drauf, wenn man weiß, okay, ab dem Kilometer kommt jemand. Und das ist nochmal so ein kleiner Push für die nächsten Kilometer. Und das war nicht der letzte Halbmarathon für dich? Nee, auf gar keinen Fall. Ja, ich werde noch ein paar in Berlin mitmachen. Und dann gehe ich aber auch mal außerhalb irgendwo in anderen Ländern, um die andere Atmosphäre und ein anderes Klima aufzuschnuppern. Dann ganz viel Spaß, lass dich heute feiern und gute Erholung dir. Bis dann, danke Zoe. Tschüss. Ja, er läuft nicht nur in Berlin, sondern auch überall auf der Welt. Das macht diese Running Community aus. Und hier haben wir den nächsten bei uns stehen. Ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Dirk, wie geht's dir? Wo kommst du her? Ja, erstmal grüße ich mein Trainerteam. Dazu Markus, Nicky. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Heute war entspanntes, sag mal, Peacemaker für meinen Vater. Ist er gleichzeitig mein Trainer, er mit 65 Jahren. Ich war ja gemütlich mit 42, trab hinterher, aber hat trotzdem mit 1,43 gereicht. Er mit einer 1,45, aber top. Super, du bist zufrieden. Wie viel hast du trainiert dafür? Ach, so Pi mal Daumen, ich mache ja ein bisschen alles nebenbei, neben Job und habe leider noch keine Sponsoren und just for fun. Dafür reicht's aber, bin zufrieden. 1,43,21 bist du gelaufen. 1,43, jawohl, neue PB, danke. Nee, top. Nee, nochmal hier schönen Dank an, dass ihr den Stream macht. Letztes Jahr schon genial, heute auch. Laufbedingungen waren sehr gut. Natürlich die Zuschauer, das größte Plus natürlich die neue Streckenführung. Für beide Seiten, für Läufer, fürs Publikum. Einwandfrei, Daumen hoch, kann gerne so weitergehen. Machen wir, richten wir aus. Wir feiern dich zurück. Bis dann, genieß den Tag noch. Schönen Dank. Ganz viele Grüße gehen raus an die ganzen Organisatoren vom Generali Berlin Halbmarathon. Und ich freue mich, dass wir wieder eine Frau bei uns haben. Antonia steht auf deinem Zettel. Antonia, wo kommst du her? Was bist du heute oder wie hast du den Lauf heute erlebt? Also ich komme aus Berlin
sehr kurze Anreise. Ich hatte ein bisschen Angst wegen des Wetters, es hat sich aber sehr angenehm herausgestellt. Ich hatte keine Ambition, irgendwelche bestimmten Zeiten zu laufen. Ich habe die gute Laune irgendwie im Fokus gehabt und die Stimmung war toll. War echt ein empfehlenswertes Rennen, wenn man die Chance hat mitzumachen. Genau. Und was sagst du zu deiner Zeit? 1:42,33 bist du gelaufen. Ja, ich bin sehr zufrieden, wie gesagt, keine Ambition, aber es ist eine gute Ausgangslage für die Laufsaison. Ja. Das heißt, du bist eine ambitionierte Läuferin. Wie viel trainierst du, wie viel läufst du? Was hast du noch geplant in den nächsten Monaten? Also in den nächsten Monaten tatsächlich eher kürzere Distanzen, 5 und 10 Kilometer. Und da werde ich andere Zeiten visieren. Und ja, eher diese kleinen Läufe in Berlin. Also ein großes Shoutout auch an kleine, viele Vereine in Berlin. LäuferInnen-Cup, das ist wirklich auch ein tolles Ambiente immer. Und du kommst aus Berlin. Hast du eine kleine Community, mit der du hier das angehst? Oder ist das so dein Ding? Oder stehen Freunde und Familie mit an der Seitenlinie? Mit wem erlebst du das heute hier zusammen? Mit meinem Freund, der wartet schon irgendwo beim Bier auf mich. Meine Familie unterstützt mich beim Lauftraining. Wir machen so 3, 4 Läufe in der Woche. Aber meistens mit Freunden. Und dann größere Events eher mit so Run-Clubs. Aber das ganz spontan. Da gibt es ja auch eine Menge in Berlin. Ja. Dann genieß den Tag noch, genieß das schöne Wetter. Hammer, dass du mitgemacht hast. Glückwunsch zu dieser schönen Zeit und alles Gute dir. Euch auch, danke, ciao. Antonia war das, wieder eine Berlinerin. Über 14.000 der Athletinnen und Athleten, die hier mitmachen, kommen aus Berlin. Also es ist natürlich auch ein Event für die Locals, aber wir haben ja auch gerade schon mitbekommen, ganz viele Menschen aus überall aus der Welt reisen an. Aus 130 Nationen kommen die ganzen Athletinnen und Athleten. Und ich glaube, wir haben hier nochmal 2 interessante Menschen bei uns stehen, die nochmal zu uns kommen wollen. Kommt gerne ein bisschen nach vorne, ihr beide. Ich freue mich, dass ihr da seid. Stellt euch einmal kurz vor. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Wie alt seid ihr? Ich bin die Svenja. Ich bin die Svenja aus Frankfurt, bin 26 und das ist meine Mama. Ja, ich bin die Karin, bin 65 und bin hier zwangsverpflichtet worden von meiner Tochter, die mich heimlich angemeldet hat, ohne dass ich was davon wusste. Ohne dass du was davon wusstest. Und was sagst du dazu? Es war anstrengend. Nee, hat schon Spaß gemacht. Sie hat mich ja unentwegt angefeuert auf der Strecke und das bringt schon was. Also Mama ist auf jeden Fall eine heftige Maschine und ich wusste, dass sie es abreißen wird, aber dass sie sich von selbst nicht anmelden würde. Deshalb dachte ich, ich muss jetzt diesen Schritt einfach machen und insgeheim hat sie sich ja auch drauf gefreut, glaube ich. Und Svenja, ich darf dir sagen, du bist eine 1:43,43 gelaufen. Was sagst du dazu? Bist du glücklich? Also es war mein zweiter Halbmarathon. Ich bin hier letztes Jahr in 1:18 gelaufen. Deswegen, also ich bin hier für meine Mami mit meiner Mami als Pacerin gelaufen, habe es als Long Run mitgenommen. Aber also absolute Hammerzeit für die Mama. Ihr seid beide zusammen angekommen und es ist die gleiche Zeit für die Mama. Das ist ja Wahnsinn. Du musst unheimlich stolz sein. Du musst unheimlich stolz auf deine Mama sein. Aber wie geht's Ihnen? Ich bin auch wirklich stolz. Aber es habe ich auch viel ihr zu verdienen, weil sie mich nonstop angefeuert hat. Wir sind von Sekunde 1 bis zum Ziel zusammengelaufen. Und ich habe Mama ein bisschen genervt, habe sie die ganze Zeit angefeuert. Ich glaube, es war ihr manchmal ein bisschen peinlich. Aber hey, es hat sie gepusht. Eine 1:43 ist der Hammer. Ja. Hammer. Das heißt, ihr seid aber beide Läuferinnen. Macht ihr das regelmäßig gemeinsam? Oder wie lange laufen Sie auch schon? Nee, ich eigentlich nur so hobbymäßig. Aber sie macht es schon ernsthaft. Sie macht High Rocks und ist lange Zeit Mittelstrecke gelaufen. Ja. Es war super, doch. Und das ist natürlich jetzt die Krönung, mein erstes Interview in meinem Leben. Ne? Schön, dass ihr bei uns wart. Genießt den Tag noch. Und ein bisschen Partnerlook habt ihr auch mit am Start. Wirklich, ist ein Traum. Super. Glückwunsch zu dieser tollen Zeit. Tschüss. Hallöchen. Ein Pro-Runner neben mir. Du siehst ganz pro-mäßig aus. Wie geht's dir? Wo kommst du her? Ich komme aus Berlin. Ich wohne seit 13 Jahren in Berlin. Ja. Und, war das dein erster Halbmarathon, oder? Das war, glaube ich, so, I don't know, safe. Ich kann auch mindestens 20 bin ich schon gelaufen. Das habe ich ja angesehen direkt, dass hier steht jemand vor mir, die weiß, was sie tut. Wie hast du es heute erlebt? Ja, es war gut. Also es war halt nicht so heiß wie sonst immer. Die letzten Male war echt immer ein bisschen zu heiß, um ehrlich zu sein. Aber diesmal war es, also ich habe heute war das eigentlich nur ein Trainingslauf. Und, ja. Trainingslauf heißt übersetzt 1:48,18 bist du gelaufen. Ja, echt? Mhm. Ich habe meine Uhr vergessen, ich wollte sie nochmal aufladen und dann bin ich jetzt ohne Uhr gelaufen. Also ich habe jetzt einfach nach Gefühl gemacht. Und bist du zufrieden für deinen Trainingslauf? Ja, auf jeden Fall. Ja, also
Ja. Was steht als nächstes an, wenn du sagst, es ist nur ein Trainingslauf? Ich nehme einen Flieger morgen nach LA und dann mache ich da einen Relay-Race. So ultra. Deswegen Training. Wahnsinn, also wirklich ein kleiner Zwischenstopp einmal hier, anstatt man irgendwo alleine seine Kilometer abreißt, dann lieber zusammen mit anderen 43.000 Leuten. Ja, ich habe mich eigentlich nur angemeldet, weil mein bester Freund den laufen wollte, das erste Mal tatsächlich. Und er hat dann keine Bib bekommen, ich aber schon. Ja, und jetzt aber er hat noch eine vom Sponsor bekommen und jetzt ist er an mir vorbeigelaufen, weil er trainiert nicht für was Größeres, sondern für ihn ist es kein Training. So, er hat sich richtig drauf vorbereitet. Hey, aber Glückwunsch zu der tollen Zeit und dann viel Spaß in LA. Bis dann. Hi, ich bin Hong. Ciao. Viel Spaß. So. Yes, super, natürlich, das machen wir. Wir haben hier gerade noch, ich überlege gerade, mit was wir weitermachen. Wir machen mal und wir schauen einmal, bevor wir hier gleich die nächsten Interviews führen. Der Generali Berlin Halbmarathon ist ja Teil einer Super Series. Und was das genau ist, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Is SuperHalfs. A super idea for any runner. Run 6 glorious half marathons in 6 beautiful cities: Lisbon, Prague, Berlin, Copenhagen, Cardiff, and Valencia. Get your super passport and start your super journey in any order you want, as long as you need. Do it for fun, travel, health, or yourself. Do it for this super medal. You are a super runner. You have to do this. SuperHalfs Half Marathon Series. Die SuperHalfs, eine ganz beeindruckende Serie und der Generali Berlin Half Marathon gehört natürlich dazu. Und jetzt freue ich mich, mit dem CEO von SCC Events zu sprechen. Jürgen Lock ist bei mir. Jürgen, dich hat's erwischt damit, aber zum Glück, theoretisch kannst du trotzdem laufen, oder? Nee, leider derzeit nicht, aber ich hoffe bald wieder laufen zu können. Ja, das macht natürlich Atmosphäre hier. Aber lass uns einmal auf den Tag heute schauen. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, bisher großartig. Ich glaube, wir haben absolut deutsche Spitzenleistungen gesehen. Wir haben tolle Frauenrennen gehabt, spannende Rennen auch. Es war ein bisschen böig draußen, aber wenn man sieht, bei 43.000 Teilnehmenden, das ist irre und die kommen ja jetzt auch die nächsten 1-2 Stunden noch rein und alle glücklich, großartig. Und vor allem ist es die 45. Ausgabe vom Generali Berlin Halbmarathon. Was bedeutet dir dieses Jubiläum? Ja, ich habe gesagt, 99 hatten wir 4.000, jetzt haben wir 43.000. Das ist ein Sprung und ich glaube, wir haben gerade im Frühjahr für Berlin etwas geschaffen, wo wir völkerverbindend sind, wo wir sehr, sehr viele Nationen zusammenbekommen, in einem friedlichen Zusammensein. Das in der jetzigen Welt derzeit muss man das wirklich herausheben und ich freue mich, dass eine tolle Stimmung da ist und das ist das, was uns so viel bedeutet, ein Dreivierteljahr sich vorzubereiten und dann auch an dem Tag noch die Sonne hier draußen, großartig und die Stimmung ist eben halt perfekt. Ja, Berlin macht Wahnsinn Werbung heute für sich. Ihr macht Werbung für Berlin. Und es ist wirklich irre, was hier für eine Stimmung herrscht bei den Leuten, die gerade hier ankommen. Lass uns einmal auf die Athleten schauen, die deutschen Athleten. Wir haben einen neuen deutschen Rekord mit Amanda Petrus. Esther Pfeiffer ist die beste Deutsche auf Platz 5. Wie blickst du da drauf? Du musst auch ebenfalls ordentlich stolz sein, vor allem, dass man einen neuen deutschen Rekord hat. Ganz beeindruckende Leistung. Ja, absolut. Also wir gucken natürlich extrem auch auf die deutsche Spitze, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Da ist eine riesen Leistungsentwicklung in den letzten Jahren
was Halbmarathon, aber auch Marathon angeht. Das heißt, wenn man die Zeiten sich anguckt im Verhältnis zu vor 10 Jahren, das ist explosiv nach unten gegangen oder oben gegangen, je nachdem, wie man es nennt. Aber es ist etwas, dass wir eine Dichte haben. Also das heißt, da gibt es ja eine Konkurrenz und das ist das eigentlich, was das Schöne ist. Und trotz allem kommen alle miteinander super klar und das ist das Schöne dran. Ja, es ist eine schöne Community, ein schönes Beisammensein, auch wenn die verschiedenen Läufer aus den verschiedenen Nationen zusammenkommen. Das hat man zum Beispiel auch bei der Pressekonferenz gesehen. Jetzt hast du es gerade gesagt, das ist ein Riesenevent geworden. Mittlerweile 43.000 Menschen, die daran teilnehmen. Du als Geschäftsführer, wo geht die Reise damit noch hin? Wird das noch größer? Nein, Qualität steht bei uns auf Nummer 1. Das heißt, wir gucken immer jedes Jahr, was wir eventuell noch an Quantität irgendwo erweitern können. Aber wichtig ist, wir wollen hier etwas erlebbar machen. Das ist mit Emotionen. Da ist das Laufen an sich natürlich hervorragend, aber auch das Entertainment. Wir haben dieses Jahr einen DJ im Startbereich gehabt und alle Leute sind mitgegangen. Also wir werden jünger. Das ist das Schöne dran. 49% Frauenanteil. Auch das ist etwas, wo wir super happy sind darüber. Also es ist eigentlich etwas, wo wir den Multisport und den Laufsport, der derzeit absolut irgendwo ganz oben steht und das wollen wir erhalten, indem wir nämlich die Lust und die Freude irgendwo erhalten und das machen wir durch solche Events natürlich auch gerne. Jetzt hat das Event schon ein paar Stunden stattgefunden. Gibt es ein Highlight für dich persönlich? Ist irgendwas Besonderes, ein besonderer Moment in Erinnerung geblieben heute? Hast du was Schönes erlebt oder eine spannende Person getroffen? Also ein Highlight ist, der regierende Bürgermeister sagt, das ist genau das, wenn wir uns für die Olympischen Spiele bewerben. Und im September ist es soweit, dann sind es genau die Veranstaltungen, die man braucht, um nämlich ein Commitment auch zu bekommen. Wir bewegen uns alle, wir wollen Spitzensport sehen, wir wollen etwas irgendwo auf die Straße bringen. Und das sind solche Veranstaltungen wie heute auch für mich ein Highlight, dass man sieht, das ist nicht gekünstelt, sondern das ist irgendwo erlebbar und das ist, was mich zufrieden macht. Genau. Und 43.000 andere Menschen sind ebenfalls heute sehr zufrieden wahrscheinlich. Vielen Dank für deine Eindrücke. Dir eine gute Besserung und im besten Fall hören wir uns dann nochmal im nächsten Jahr. Danke. Ja, tschüss. Super, vielen, vielen Dank. Jürgen Lock war das, der Geschäftsführer, der CEO von SCC Events. Und wir haben nochmal einen Läufer hier bei uns, bei dem wir nochmal nachfragen können, wie er denn so diese 21.000 Meter heute erlebt hat. Christian ist bei mir und du hast dein Handy am Start. You speak English. Er spricht doch Englisch. Kein Problem für uns. Christian, how are you? Where are you from? I'm from Kenya. Yeah. And how was the race for you today? How did you experience it? I thought I would underperform, but I think I did better than I expected. You did run 1 hour, 53 minutes and 8 seconds. Yes. Are you happy with that? Very much happy. I was expecting 2 hours, but I'll take that. Yeah. Who did you run with today? Did you go solo? Have you been here with a couple of friends? Yeah, so I have a friend. We flew together from Porto. I think he was too fast, so he dropped me. Kudos to him, Tiago Perez, yeah. And how was your experience for you today in Berlin, or the whole weekend probably? I'm sure you spent a couple of days in Berlin. How did you find the city? First off, it was cold. Cold, he's saying, yeah. But now it's getting better. Very much. So from the expo to the organization of the race, I knew it was going to be beautiful. I never expected such amazing crowd from the start all the way. There are some races that I've run that are around the race track. You'll find boring. There's no crowds, but this one there were crowds all through. And I'm looking forward to the next one. Yeah. Awesome. It sounds you're coming back. Christian, thank you so much and enjoy the rest of the day. Ein Hobbyrunner from Kenya. Oh, und jetzt freue ich mich über verschiedene spannende Leute. Ich möchte einmal 2 Herren noch bitten, eine Sekunde zu warten. Hopefully you can wait one more second. Ja? Okay. Denn ich freue mich gerne auf Deutsch. So, wir machen einmal hier weiter. Ich freue mich riesig. Lisa und Inga sind bei uns. Ja. Dreht euch gerne einmal ein bisschen, da ist die Kamera. So, super. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, Inga. Ich habe es geschafft, ich kann es gar nicht glauben. Unter 2 Mensch, Stunden, sie ist ganz stolz. Unter ja. 2 Stunden? Ja. Nein! Wie geschafft. Und sogar mit Abstand zu 2 Stunden. Ja. 1,57 irgendwas. Wie geil.
Richtig beeindruckend. Ohne einzubrechen, schön entspannt, gut reingerollt, immer cool geblieben und dann konstant durchgelaufen und zum Schluss nochmal schneller geworden und zack. Also wir haben gestern gesprochen und die Idee war, Inga, dass du 2,15 circa läufst. Jetzt bist du 2,15 habe ich mich angemeldet. Dann dachte ich mir, vielleicht schaffe ich 2,10. Dann dachte ich mir, vielleicht schaffe ich 2,5. Dann habe ich die Lisa kennengelernt. Die hat gesagt, nee, unter 2 Stunden. Dann haben wir gesagt 1,59,59. Und jetzt waren es 2 Minuten besser. Wer hätte das gedacht? Das ist ja irre Wahnsinn. Hast du es im Lauf gespürt, hier geht richtig was oder wie hast du es erlebt? Ja, wir sind extra deshalb ein bisschen langsamer angegangen, also 6 Minuten Schritt. Ich wollte sehen, wie der Schritt ist und dann ein bisschen schneller geworden. War immer noch rund und die Atmung total entspannt und dann sind wir halt so bis 5,30 uns gesteigert. Dann wollte sie zeitweise noch schneller, da habe ich gesagt, nee, lass mal nichts noch schneller machen. Lieber konstant durch und dann, ja. Du hattest also Energie, du wolltest ein bisschen mehr Gas geben. Ja, aber die ist jetzt auf der Strecke geblieben. Jetzt ist Ende Gelände. Die Vorstellung, dass man das Ding nochmal läuft und einen Marathon macht, ist heute ganz weit entfernt. Aber wie fühlst du dich jetzt? Wie stolz bist du? Mega stolz ist das ganze Training. Hey, Shoutout an meinen Trainer, Markus Kals. Du hast dir so viel Mühe gegeben, es war für was gut. Hat sich gelohnt und hat sogar Spaß gemacht. Also es ist auch total schnell vergangen. Irgendwann habe ich mir gedacht, warte mal, alle haben gesagt, ich soll es genießen. Jetzt muss der Modus angehen mit genießen, weil sonst ist es schnell vorbei. Und war großartig. Ich kann es echt nur allen empfehlen, muss man machen. Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht, dass das dein Fazit sein wird. Ja. Und du hast Wasser für beide getragen und hast gesagt, du bist das laufende Kamel. Wie hat das geklappt? Das war mein Sherpa, der schönste Sherpa der Welt. Das hat perfekt geklappt. Haben wir einfach immer, so konnte man ein bisschen dem Trubel aus dem Weg gehen und nach 5, 10 Kilometer, 14 und dann hat es aber gereicht, dann wolltest du gar nichts mehr. Glückwunsch, Hut ab, ich bin ganz stolz. Danke. Das ist hammermäßig. Genießt den Tag, lasst euch feiern und jetzt ordentlich erholen. Was gibt es jetzt irgendwie, ein Stück Kuchen oder einen Burger? Spaghetti Bolognese. Super, dann lasst euch feiern. Genießt den Tag. Danke. Bis dann. Ciao. Schön. Oh Mensch, ey, wir haben hier richtige Erfolgsmomente und wir haben auch sehr lustige Momente vielleicht noch bei uns. Denn ich habe hier 2 französisch aussehende Leute neben mir. Franzosen tatsächlich? Nee. Aber beide sprechen Deutsch anscheinend. So, zack. Genau, sag mal, wo ihr herkommt, wie ihr heißt. Also wir sind Louis, Alex und wir sind aus Berlin. Ja, wir wohnen in Berlin. Seit 30 Jahren in Berlin, oder? Wahlberliner. 1,48,18 bist du gelaufen. 1,48, 48, ja, ist gut, oder? Ja, ist alles um Spaß, also Spaß zu haben. Ups. Der Bart fällt ab, Achtung. Nein. Und was hat ihr euch vorgenommen vor dem Lauf heute? War nicht viel. Ja, 1,50 oder zwischen 1,45 und 1,50, aber Spaß haben. Ne? Ist ein bisschen wärmer. Bis zum Schluss tragen. Besondere Herausforderung, ne? Beide 1,48,17 seid ihr gelaufen, super. Und ihr sagt also, ihr alle mit euren Funktionskleidung braucht man nicht, es geht auch so und es geht auch mit einem Baguette in der Hand. Definitiv, genau. Je nachdem, welche Zeit du machen möchtest, aber wenn es nur um Spaß geht, dann geht alles. Warum dieser Spaßfaktor? Ihr könntet natürlich auch ganz normal laufen. Wie kommt ihr auf die Idee? Es ist eine super Stimmung, also der ganze Strecke, die Kinder klatschen, du hast Musik. Tolle Atmosphäre. Die Deutschen kennen das Wort Baguette. Ne? Ja, genau. Und selbst die Sonne kommt raus, weißt du, also das ist super. Ja. Seid ihr schon öfter gelaufen oder ist es ein... Zum dritten Mal, ja. Und, habt ihr davon mal abgebissen zwischendrin? Natürlich, guck mal, die war ganz. Was steht als nächstes an? Wo lauft ihr öfter in diesem Outfit dann? Marathon nächstes Jahr, genau. Super. Rennradsaison fängt an jetzt. Dafür habt ihr jetzt schon mal vortrainiert. Dann viel Spaß damit, bleibt gesund und guten Appetit mit eurem Baguette. Salut, bonjour. Non merci. Wahnsinn, auf sowas habe ich gehofft und sowas hat man natürlich erwartet hier. Man weiß natürlich, dass hier ganz viele Leute mitmachen, die das sehr ernst nehmen, aber natürlich auch genau sowas ist auch mit dabei. Und ich glaube, davon werden wir noch ein paar Leute sehen. Und jetzt haben wir hier noch mal eine Dame bei uns, Alessia. Schön, dich zu sehen. Nice to meet you. Where are you from? What's your name? Italy. I'm from Italy, yes. From Italy. We had so many nations already here, but now the first person from Italy. How did you experience the 21K? I love it. It was a great experience. Very happy to be here in Berlin. It's always such a beautiful atmosphere to run a marathon, half marathon. It's amazing. You did run 1 hour 48 and a couple of seconds. Are you happy with that?
Yeah, I mean, considering that I'm a bit sick and with a little bit of flu, I'm very happy. I didn't want to miss it. It's a great opportunity and it's a luck to enter to the lottery. So, yeah, very nice to be here. Awesome. Did you run with a group of friends? Did you came on your own? Is this your first time at the Generali Berlin Half Marathon? Yes, it's the first time here, but I'm here with also some friends from Barcelona, my brother also from Turin, so it's amazing, really, very happy. Congratulations to that great experience, to your time, and enjoy the rest of the day in Berlin. Thank you very much, have a lovely day. Thank you. 2 half marathons in 2 days. We have a new guest here. He's speaking English as well. Tell me your name. Where are you from? I'm from London. My name is Gordo. And what did you say? You won? I've run 2 half marathons in 2 days, Prague, and I came all the way to Berlin. I've done Berlin as well. Wow, this is an extreme runner, I would say. Of course, he is handing over his phone to take some photos. What's your name? My name is Gordo. People call me Prav as well, Praveen. And how did you manage to do that? Yesterday you ran the half marathon in Prague, today in Berlin. How is your body right now? How is your body right now? My body is tired, my legs are gone, but my spirit is high. I love it, I loved this run. I know my body was saying no, my mind was saying you can do it. I'm doing all the SuperHalfs this year. Really? All the SuperHalfs. And I had a major injury in January. I couldn't run for 6 weeks. I took a risk. I love it. Awesome. Congratulations. This is phenomenal. Yeah. Are you happy with your time, with your performance today? Yes, I am. I mean, I'm a kind of person who wants to finish with good energy, not broken. I've done 144 in Prague. I've done 152. I couldn't ask for more. Then enjoy the rest of the day. Thank you very much. And please have some rest now. I will. And a lot of food as well, a lot of calories. Perfect. Have a nice day. Okay, thank you. Und er hat gerade die SuperHalfs nochmal erwähnt und auch dazu haben wir nochmal ein bisschen mehr, was wir da Ihnen zu sagen können. Das ist nämlich eine ganz besondere Serie an verschiedenen Halbmarathons und vielleicht können wir da jetzt nochmal reinschauen. Is SuperHalfs. A super idea for any runner. Run 6 glorious half marathons in 6 beautiful cities: Lisbon, Prague, Berlin, Copenhagen, Cardiff, and Valencia. Get your super passport and start your super journey in any order you want, as long as you need. Do it for fun, travel, health, or yourself. Do it for this super medal. You are a super runner. You have to do this. SuperHalfs Half Marathon Series. Wieder zurück hier an der Ziellinie vom Generali Berlin Half Marathon und einen weiteren Läufer, der neben mir steht. Martin steht auf deinem Zettel. Sag gerne mal, wo du herkommst, wie alt du bist und wie viele Marathons bist du schon gelaufen in deinem Leben? Also ich bin aus Köln und wohne aber schon 16 Jahre hier. Deswegen ist es total schön, einfach durch diese Stadt zu laufen und all diese Erinnerungen, die man hat, dann so in einen Lauf zu packen. Das ist einfach jedes Mal ein Highlight. Das war jetzt, glaube ich, mein 2. Halbmarathon auf dieser Strecke und 2 Marathons bin ich hier auch gelaufen. Ja. Und du bist heute 1:53,55 gelaufen. Was sagst du zu der Zeit? Ich bin tatsächlich ganz zufrieden, weil das Eis und die Kälte haben auf jeden Fall das Training so ein bisschen schwer gemacht, um jetzt hier Ende März schon am Start zu sein. Und ich bin nicht so der Drinnenläufer, das macht mir keinen Spaß. Und deswegen war mein Ziel
eigentlich 2 bis 2,5 und deswegen bin ich sehr froh, dass es heute so viel Spaß gemacht hat und die Energie bis zum Ende gereicht hat. Wahnsinn, du hast das ja total übertroffen. Hättest du damit gerechnet? Also, und das trotz, genau, man kommt jetzt gerade aus einer kalten Zeit. Es ist wirklich nicht leicht, in der Zeit zu trainieren. Ne? Das ist einfach unter bitteren Bedingungen, muss man sagen. Und trotzdem ist es jetzt so gut geendet. Nee, voll. Also ich meine, natürlich ist man auch gepusht von all den Leuten und so. Es macht einfach richtig viel Spaß, so zu laufen. Trotzdem war ich auch müde. Ich bin irgendwie vor einem halben Jahr nochmal Vater geworden und die Nächte sind gerade nicht ganz so geil, wie sie sein könnten. Ich habe, glaube ich, die ersten 10 Kilometer regelmäßig gegähnt und war so, okay, was ist heute los? Aber es hat Spaß gemacht und die Uhr war auf meiner Seite und deswegen habe ich das einfach versucht durchzuziehen und es hat geklappt. Ja. Ich habe heute Morgen auch gedacht, als ich hier auf dem Weg hierher war, dachte ich mir, so viele Läufer, die müssen heute früh raus. Es ist kalt in Berlin, es ist nicht das Leichteste, aber genau diesen Erfolg und dieses Runner's High, das muss er sich hart erarbeiten. Das hast du heute auch geschafft. Ja, voll, aber ich glaube, das ist auch das Schöne. Also ich meine, jeder, der hier läuft, der hat irgendwie abends schon mal, ist ja früher ins Bett gegangen, damit er irgendein Training machen kann und all das. Also ich glaube, heute früh aufzustehen ist für uns alle gar kein Problem, weil man sich wirklich freut. Also irgendwann kommt dieser Tag, man muss sich ja auch viel zu früh anmelden und es ist so weit weg. Und irgendwann sind es halt nur noch ein paar Tage und deswegen ist das Aufstehen gar nicht schlimm, aber es ist natürlich einfach unfassbar geil, wenn die Sonne scheint und einfach auch viele Zuschauer da sind, weil das ist natürlich für uns auch voll gut, egal ob die über uns lachen, überhaupt die Witze machen, es ist alles egal, jeder, der da ist, das tut so gut und es ist so schön, euch alle hier zu sehen. Dann genießt den Tag noch und das schöne Wetter und ja, danke, dass du kurz bei uns warst. Gute Erholung dir jetzt. Bis dann. Tschüss. Martin aus Köln war das. Mensch, frisch gebackener Papa und jetzt steht er hier schon und läuft den Generali Berlin Half Marathon. Und ich freue mich, dass ihr beide da seid. We speak English? We're gonna switch in English again. Should we maybe step a little bit forward so our cameraman has some better angles from you guys? Where are you from and what are your names? My name is Anna. And my name is Jacob and we're from Copenhagen. Yes. Welcome to Berlin. Thank you very much. How did you enjoy the race today? It was amazing. It was a super fast race. I mean, I have run it before, but my personal best is 2 hours and 10 minutes. So a record with 25 minutes. 1:46. Yes. Well done. Run 1:46. Oh, sorry. Yeah. So this is like with over 15 minutes, you broke your own records. This is phenomenal. 5 minutes. 25 minutes. Yeah. And I've never tried to run before. I've never run it before. So my girlfriend, she was just like, let's try to see. So it's like she paced me, I paced her. Suddenly we ran 1:46. Yeah, 1:46. So can I ask you again? Does it mean you're never running and you just came here to run this, or did you prep for the Generali half marathon? We prepped a little bit, but we started in January. So yeah, short prep, short but fast. Yeah. And how did you experience this whole race through the city of Berlin? Have you been to Berlin before? Was it your first time? But how was it to be in the middle of this massive crowd? I mean, it was amazing. I've never been here before, so it's a great way to see the city. And just to enjoy it with somebody you love, it's amazing. It's so nice, yeah. Oh, honey. Yeah. I get goosebumps here, guys. Wow, what does it mean for you to run together? It means the world to me. I would never have done it if it wasn't for you, honey. So I mean, I've been told that it's the best city to run in, and we're from Copenhagen with the Copenhagen Half Marathon, so it's a great way to compare. But I've never run a half marathon before, so seeing Berlin like this, it's absolutely wonderful. You go like, whoa! It's a beautiful day, beautiful weather, and all you guys who's been helping and assisting, everyone has just been like. It's such a blast. Yeah, and it's such a great organization. Like everybody's helping each other, everybody's pushing forward, so everybody has a great experience. I mean, it was been wonderful. Yeah. So a great milestone. It's a 45th anniversary of the half marathon, but also a great milestone in your relationship. Enjoy the rest of the weekend and thank you so much for your time. Awesome. Die haben erst im Januar angefangen zu trainieren. Also es ist wirklich möglich, auch für spontan Begeisterte hier vielleicht mitzumachen. Und ich freue mich über die nächsten beiden in Pink. Schön, dass ihr da seid. Wie heißt ihr und wo kommt ihr her? Kim aus Berlin. Ich bin Björn, auch aus Berlin. Schön, wir haben hier ein paar Berliner am Start. Das wievielte Mal ist das, dass ihr den Halbmarathon lauft? Letztes Mal 2024. Da war es ja sehr warm leider. Deswegen hat es damals nicht geklappt bei mir mit der Zielzeit 2 Stunden und jetzt hat es geklappt. Ja genau, wie seid ihr das Race heute angegangen? Das heißt, ihr habt schon eine Zielzeit im Kopf und lauft nicht einfach so blind drauf los? Wir haben die Vorbereitung gestartet, wir wollten unter 2 Stunden laufen. Dann lief die nicht ganz so gut, die Vorbereitung, wie es halt immer so ist. Und heute Morgen haben wir gesagt, wir gucken, wie es geht. Und naja, jetzt ist es besser gelaufen.
War sehr, sehr schön die Stimmung an der Strecke. Sagt uns mal kurz eure Zeiten. Was seid ihr denn gelaufen heute? Also bei mir steht auf der Uhr 1,49,59. Ich 1,50. Also wir sind die ganze Zeit zusammen gelaufen. Ist schön. Wie ist das, zusammen zu laufen? Das pusht einen wahrscheinlich auch nochmal ganz anders, als wenn man so alleine hier sich durchkämpft, oder? Ja, total. Also er hat mich total motiviert, sonst wäre ich, glaube ich, hinten runtergefallen. Aber so haben wir es zusammen durchgezogen. Und wie ist die Atmosphäre in Berlin hier zu laufen? Ihr kommt ja hierher, ne? Aber es ist wahrscheinlich trotzdem nochmal was Besonderes, was Schönes, die Stadt nochmal von einem anderen Winkel zu sehen. Einfach mal hier die Straßen zu übernehmen in Berlin, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die Stimmung war mega toll und es ist immer wieder schön hier zu laufen. Entspannen, ausruhen, erstmal was trinken, was essen. Habt ihr euch verdient. Dann schönen Dank und erholt euch gut. Dankeschön. Vielleicht bis zum nächsten Jahr. Und hier ist eine große Gruppe an jungen Läuferinnen und ich freue mich ganz, ganz doll, die jetzt bei uns zu haben. Hello! Schön euch zu sehen! Kommt näher ran, kommt näher ran. Ey, ihr seid alle im Partnerlook, das ist ja Wahnsinn. Genau. Ich kenne euch woher, ne? So. Mit wem fange ich an zu sprechen? Mit Lucy. Wie geht's dir? Wie schön ist es in so einer großen Runde mit deinen besten Freundinnen, nehme ich an, zu laufen? Komm gern mal. Ganz toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben es alle sehr genossen und hatten einen guten Tag. Hallo! Du bist gelaufen 2:04:13. Was sagst du zu der Zeit? Alles super. Wir sind nicht auf die Zeit gelaufen, sondern einfach, dass wir Spaß zusammen hatten und ich glaube, das haben wir gut geschafft. Was bedeutet euch das, hier in der Runde zu laufen? Ihr habt es ja jetzt auch nicht zum ersten Mal gemacht, ne? Nee, jetzt zum zweiten Mal und dieses Jahr ist nochmal ganz besonders für die Gruppe. Ja, sag doch mal, warum? Wir sind quasi zu siebt gelaufen und ja, das ist ganz besonders und wir freuen uns alle mega. Bei einer Läuferin hier, der lieben Lucy, steht Nachwuchs an und ich glaube, da sind alle ganz happy und ich glaube, vielleicht kommen hier schon wieder ein paar Tränchen zusammen. Lucy, wie ist es da für dich? Ja, noch topfit. Ja, ich weiß nicht, das war ganz, ganz toll. War ein besonderes Wochenende für dich? Auf jeden Fall. Sehr. Wie erlebt ihr Berlin? Man erlebt ja dann Berlin doch nochmal von einer ganz anderen Perspektive. Wie schön ist es da in der Hauptstadt hier so unterwegs zu sein? Super schön. Also wir haben jetzt nicht so viel von Berlin gesehen, ehrlicherweise, nur durch den Lauf gerade. Statt mit dem Touribus sind wir jetzt gelaufen, das war auch schön. Ja, mega Stimmung. Auf jeden Fall. Also war einfach alles positiv heute und es war richtig schön. Das ganze Wochenende schon. Und vor allem in dieser großen Gruppe zu laufen, ich meine, das ist ja Ehre, ne? Zwischen 43.000 Leuten hier unterwegs zu sein, das pusht wahrscheinlich nochmal. Aber ich stelle mir das auch ganz toll vor, so in der Gruppe zusammenzulaufen. Bleibt ihr die ganze Zeit zusammen oder verteilt sich da so ein bisschen? Ihr dürft gerne auch mal. Wir haben uns bei jedem Kilometer abgeklatscht. Wir sind manchmal so in 2 Dreier-Reihen gelaufen, manchmal in 3 Zweier-Reihen, damit die Leute auch noch an uns vorbeikommen. Aber wir haben die gesamten 21 Kilometer zusammengelaufen. Und habt ihr so einen gemeinsamen, ich meine so einen Gruppenruf, habt ihr so einen Gruppennamen, so einen Mannschaftsgruß oder irgendwie sowas in die Richtung? Habt ihr nicht? Oder einen Namen für eure Gruppe? Wir sind offen für Vorschläge. Okay, the Fantastic Seven, sage ich jetzt mal. Fantastic Seven in 6,5. The Fantastic 6,5. Schön, dass ihr da wart. Erholt euch gut und ganz viel Spaß noch das Wochenende. Und nochmal alles Gute an dich. Mensch. Super. Ich würde noch einen Läufer kurz mitnehmen, der hier gerade noch an der Seite steht. Und dann zeigen wir noch mal ein paar Impressionen, weil hier laufen noch so viele Leute rein. Und da wollen wir gerade noch mal ein paar Bilder zeigen. Aber vorher haben wir noch einen Läufer. What's your name? How are you? And where are you from? So my name is Anish. I'm from India. And right now I'm getting better. How was the race for you? Was it tough? I think it was a good weather. But I think underestimated the distance. It's my first half marathon. Debut, and I heard like Berlin is the best place to debut because that's where the fastest racers come. But again, you need to practice, right? So your time is 1:44.9 seconds. How do you think? I didn't expect that. I was thinking 1 hour 50 would be 1:44. 1:44. Wow, that's my personal best. Wow. People don't lie when they say it's one of the fastest races in the world. I told you. In the start, right? So that was not what I expected, but I'm very happy. And how did you find to run through Berlin? I think it's very nice. I think there was not too many hilly areas. So I think for my knee, it's a blessing because sometimes it could be dangerous, but
I think it's a pretty nice surface, pretty good vibe, and a lot of nice people supporting you. And you came all the way from India for this marathon, for this half marathon, or are you doing a couple of other things here as well? So now I live in Berlin. So yeah, but I think it's my first half marathon ever in my life. So yes, it is in Berlin, and yeah, it's the first time I tried this. Amazing. Congratulations to that great time and enjoy the rest of the time in Berlin. 1:44. Many surprising faces here today. Ja, es ist immer wieder Wahnsinn, wenn wir den Leuten ihre Zeiten sagen, weil sie überrascht sind. Und es zeigt einfach, dass wirklich Berlin eine sehr, sehr schnelle Strecke ist. Wir haben es im Vorfeld gesagt und die Zeiten zeigen das natürlich auch. Und vielleicht, bevor wir in eine kurze Unterbrechung gehen, nehmen wir noch eine Läuferin mit. Und ich würde sagen, sie fällt sehr, sehr auf. Nicht nur durch ihr Neon-Shirt, sondern auch durch pinke Haare. Schön, dass du da bist. Annette, wie geht's dir? Gut, wunderbar. Ja, das ist mein erster Halbmarathon hier. Ja, wirklich. Ich habe dich die Tage online auf Social Media gesehen. Entschuldigung. Nicht schlimm. Ich habe dich die 1:57 und 42 Sekunden bist du gelaufen. Jetzt gerade? 1:57, 42 Sekunden. Was sagst du dazu? Bin ich ein bisschen überrascht. Ich wollte so mittelschnell laufen. Und? Ist das mittelschnell? Ist das? Ja, schon. Also, aber das wurde auch irgendwann warm und irgendwann, ich habe auch viel getrunken und gestanden und gequatscht und so. Also bin ich ein bisschen überrascht, ja. Ja. Aber Glückwunsch dazu, oder? Erster Marathon, so eine tolle Zeit. Ich habe dich die Tage auf Social Media gesehen. Helf mir nochmal auf die Sprünge. Du hast nämlich auch da was auf dem Shirt stehen. Was ist deine Mission, mit der du heute gelaufen bist? Du kannst alles sein, außer ein... Das Wort sage ich jetzt mal nicht laut, weil ihr es überpiepsen müsstet. Aber wir sind halt so eine Laufgruppe für alle. Wir haben Leute, die laufen ihren Marathon in, keine Ahnung, 2 Stunden 45. Wir haben Leute, die laufen 6 Stunden 15. Das ist alles scheißegal. Wir sind stolz aufeinander. Wir lieben uns. Ja. Das ist eine ganz tolle Message. Und wie viele Läuferinnen schließen sich da an oder wie viele Läufer und Läuferinnen? Hat das ganz viel Anklang? Ja, schon. Also wir haben uns eigentlich nur für den Marathon gegründet in so einer ganz kleinen Minigruppe und so. Und jetzt gibt es Schweinehunde in Österreich, Dänemark, New York, Paris gibt es so eine kleine Gruppe und so. Und das ist wirklich schon richtig cool, ja. Macht es nochmal mehr Spaß, mit so einem Purpose, mit so einem Grund zu laufen und vor allem auch mit einer Gruppe zusammen? Oder würdest du sagen, ach nee, so, ich ziehe es auch alleine durch? Oder ist es vor allem dann diese Gruppendynamik, die es ausmacht? Boah, ist richtig bitter. Also ich bin da alleine ins Ziel gelaufen, ne? Wir haben uns getrennt auf der Strecke, weil es einfach irgendwie unterschiedlich lief. Ist auch völlig okay. Aber ich laufe schon lieber in einer Gruppe. Viel lieber. Und ganz viele Menschen fehlen hier heute auch. Kann ich die grüßen übers Fernsehen, so wie man das... Auf jeden Fall. Wer fehlt denn? Was meinst du? Erzähl mal. Boah, es sind echt viele. Wie lange sendet ihr denn? Sarah, Tanja, Caro, Miri, Waschi fehlt, Melli fehlt. Da fehlen so viele. Würde wirklich den Rahmen sprengen. Aber eigentlich seid ihr eine große Gruppe, ihr haltet zusammen, ihr trainiert zusammen und dann nehmt ihr so ein Event auch gemeinsam mit. Aber vielleicht dann wieder beim nächsten Mal in einer größeren Runde. Ich hoffe. Danke, dass du bei uns warst und dann erhol dich gut. Danke. So, super. Also die Stimmung ist hier wahnsinnig. Die Leute haben hier gerade alle nochmal die Hände hochgerissen. Die Musik läuft hier weiter. Hier laufen immer noch so viele Leute rein. Und das, obwohl wir einfach auch schon so lange auf Sendung sind. Und wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Aber vielleicht hat der Herr neben mir nochmal ein paar Minuten Zeit, um zu warten. Ach so, wir machen schon Schluss. Hier können wir noch einmal Tschüss sagen. Wir schließen jetzt unseren Livestream und du hast die letzten Worte gerne nochmal. Es war großartig. Ich schließe heute am zweiten Tag meinen 85. Kilometer ab mit diesem Halbmarathon. Gestern schon Ultra gelaufen. Wirklich? Ja. Wahnsinn. Ja, und heute nochmal einen Halbmarathon rangehangen, auslaufen. Super organisiert, top. Ja, mehr geht nicht. Dann genießt den Tag. Viel Spaß. Und damit sind wir schon am Ende angekommen. Das war mir gerade gar nicht so bewusst. Ich bin hier total im Rausch und ich freue mich einfach mit den vielen Läuferinnen und Läufern. Ein tolles Event. Hier wurde ganz oft schon gerade gesagt, was für ein großes Lob an die ganzen Organisatoren geht, an die Leute, die dieses Event auf die Beine stellen. Ich glaube, dieses Jahr war mal wieder ein toller Erfolg und wir freuen uns auf das nächste Jahr. Passen Sie gut auf sich auf, viel Spaß beim Laufen und dann bis zum nächsten Jahr hier beim Generali Berlin Halbmarathon. Bis dann. Tschüss.